Hey, hi guys. Let me share this. Mm. Getting stuck because of office politics. Or Mm. Live. Live. Hey, hi guys. అందరికి ఇప్పుడు I need Linux proxy ఏం చేయం బ్రో సారీ సపోర్ట్ ప్రాక్సీ వేస్ట్ బ్రో ప్రాక్సీ లైనక్స్ ప్రాక్సీ అనేది అసలు లైనక్స్ ప్రాక్సీకి వెళ్తున్నారంటే లైక్ మీరు అసలు ఐటీకి రావడం బెస్ట్ ఇక సో యా లైక్ ఇట్స్ లైక్ లైనక్స్ అనేది చాలా బేసిక్ కంటెంట్ చాలా చాలా బేసిక్ స్టాండర్డైజ్డ్ కంటెంట్ మీరు లైనక్స్‌కే ప్రాక్సీకి వెళ్తాను అంటే మాత్రం లైక్ వెరీ సారీ ఫర్ థట్. బట్ ఐటీ ఈస్ నాట్ లైక్ ఆహ్, విట్ వి అంటే మీకు ఫ్యూచర్ అసలు సెట్ అవ్వదు మీకు ఐటీ అనేది. మీరు సపోర్ట్‌కెళ్తే లైనక్స్ సపోర్ట్ కాదు ప్రాక్సీకెళ్తే. సపోర్ట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. సో ఏదైనా సరే ప్రాక్సీ గురించి అడగకండి. ఓకే. సో వెనెవర్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ప్రాక్సీ నథింగ్ బట్ లైక్ యూ ఆర్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ ఐటీ. ఓకే. అంటే లైక్ మీరు చెయ్యలేరు వేరే వాళ్ళు చేయాలి అనేది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్స్ రాంగ్ ఐడియా, రాంగ్ థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో, ట్రై టు గెట్ ఇట్ బై యోర్‌సెల్ఫ్. ఓకే. సో, లైనక్స్ చాలా బేసిక్ లైనక్స్ గాని ఏదైనా సరే ప్రాక్సీకెళ్ళకండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది. అంటే లైక్ చాలా దారుణంగా అంటే ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అంత హార్ష్‌గా చెప్పినంటే, మీకు లోపలికెళ్ళి లైక్ నాకు కాల్ చేసి చెప్తుంటే అనిపిస్తుంటే లైక్ చాలా దారుణంగా తిడుతున్నారనమాట లోపల. ప్రాక్సీ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకే. సో పరువు తీసేస్తున్నారనమాట. ఓకే. సో, మళ్ళీ ఐటీకి రాలేము. అంత దారుణంగా తిడుతున్నారు లోపల. ఓకే. సో, అంత ఫ్రస్ట్రేటెడ్ అయ్యున్నారు. సో, సపోర్ట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే. సో, మీరు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత లేదు నేను ఇది చేయలేకపోతున్నా. ఇది నాకు కొంచెం కొత్త టెక్నాలజీ కాబట్టి నేను హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాను అంటే, సపోర్ట్ తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు గానీ ప్రాక్సీ అసలు చేయకండి. ఓకే. సో, ప్రాక్సీ అనేది ఇట్స్ టోటల్లీ రాంగ్ వే ఆఫ్ రాంగ్ థాట్ ప్రాసెస్ అది యాక్చువల్లీ. ఓకే. సో, డోంట్ గో ఫర్ థట్. ఓకే. సో, యాహ్! తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఏదైతే ఉందో మనది, దాన్ని మనము మైగ్రేట్ చేస్తున్నాము టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీకి. సో, టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ యాప్ మన డిస్క్రిప్షన్‌లో లింక్ ఉంది. ఆ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటే మీరు అన్ని వీడియోస్ 50% ఆఫ్‌లో రన్ అవుతున్నాయి. చూడొచ్చు. లేదంటే 630 నంబర్ ఉంటది. ఆ నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. ఓకే. సో, యుల్ గెట్ ఆల్ ది డీటెయిల్స్. ఓకే. సో, థట్ ఈస్ వన్ అప్డేట్. సో, ఎవరైతే తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో ఆల్రెడీ కోర్సెస్ తీసుకున్నారో టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో గూడా ఆ లాగిన్స్ పనిజేస్తాయి. ఓకే. సో, వి హావ్ మైగ్రేటెడ్ ఆల్ ద యూజర్స్. ఓకే. సో, మేమందరిని గూడా మైగ్రేట్ జేసినాం. మీరు చూడలేకపోతే మీరు చెయ్యాలి అంటే మీరు లాగిన్ చేయలేకపోతే, మీరు వీడియోస్ చూడలేకపోతే, దయచేసి మాకు పింగ్ జేయండి. టెలిగ్రామ్ ఛానెల్‌లో గానివ్వండి, లేకపోతే జీమెయిల్ గానివ్వండి, triterinfo@gmail.comకి గానివ్వండి, సెండ్ జేయండి. ఓకే. సెండ్ చేస్తే విల్ డెఫినైట్‌లీ హెల్ప్ యూ ఆన్ మైగ్రేటింగ్ ది కోర్స్ అంటే కోర్సెస్ అన్నీ గూడా మైగ్రేట్ జేసేసాం. యూజర్ డేటాబేస్ కూడా కంప్లీట్‌గా మైగ్రేట్ జేసినాం. మీరు యాక్సెస్ చేయలేకపోతే నాకు జెప్పండి. మెంబర్‌షిప్స్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో నాకు దయచేసి పింగ్ జేయండి. మెంబర్‌షిప్ తీసుకున్న వాళ్ళు గూడా తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీలో. ప్రస్తుతానికైతే మీకు యాక్సెస్ కంప్లీట్‌గా ఉంటది. తెలుగు ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా మేము ఇప్పుడే డిస్మాంటిల్ జేయము. ఓకే. ఇంకో 3 మంత్స్ పడతదది. అంటే కంప్లీట్ మైగ్రేషన్ అయిన తర్వాత నేను మూవ్ జేస్తాను. సో, అక్కడ ఎవరైతే మెంబర్‌షిప్స్ తీసుకుంటారో నాకు పింగ్ జేయండి. టెలిగ్రామ్‌లో. మీకు టెలిగ్రామ్‌లో ఆల్రెడీ నా నంబర్ ఉంటది. 8639 నంబర్‌కి పింగ్ చేయండి. లేదంటే triterinfo@gmail.comకి ఈమెయిల్ చేయండి. నేనది చెక్ చేస్తాను. ఓకే. సో థట్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అన్నమాట. అంటే లైక్ మీకు యాక్సెస్ చేయడానికి గాని, నాకు యాక్సెస్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటది. ఓకే. సో అదొకటి అప్డేట్. అండ్ ఆల్సో ద నెక్స్ట్ అప్డేట్ వచ్చేసి లైక్ మీరు 630 నంబర్‌కి కాల్ చేస్తే లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్
లుకింగ్ ఫర్ ఎనీ పీఎఫ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అంటే లైక్ పీఎఫ్ విత్ సర్టిఫికేట్ పీఎఫ్ సర్టిఫికేట్స్ కోసం చూస్తుంటే పేరోల్స్ రన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఆ నంబర్‌కి కాల్ చేయొచ్చు. 630 నంబర్‌కి. ఓకే. అది అంటే లైక్ దే ఆర్ వాళ్ళు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే. ఓకే. బట్ కంప్లీట్‌లీ నేనైతే అది ఓన్ చేస్తలేను. బట్ యూ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ దెమ్. ఓకే. సో, పేరోల్స్ రన్ చేసేది. బట్ యాహ్! ఐ విల్ గైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. అంటే లైక్ అక్కడ మీకు అన్నీ కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే. కాకపోతే డిస్కౌంట్స్ గానివ్వండి, కన్సెషన్స్ గానివ్వండి అవి ఏమి అడగకండి అక్కడ. ఓకే. సో, ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ఆఫ్ ద రోడ్ అది. ఓకే. సో, దానికోసం అయితే 630 నంబర్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్‌లో ఆల్రెడీ ఇచ్చినాను కదా! దానికి కాల్ చేస్తే మీకు పేరోల్స్ ఎట్లా రన్ చేస్తారనేది వాళ్ళు చెప్తారు మీకు. ఓకే. సో, యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ థాట్ యాస్ వెల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ బిగ్ అప్‌డేట్ ఈస్ థట్ వి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్. ఓకే. సో, చాలా మంది ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయండి అన్న అనేసి అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో, ఇట్స్ అ బిగ్ న్యూస్. అంటే యాక్చువల్‌గా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు మనం ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనేసి. సో, స్టార్టింగ్ అయితే లైక్ వి విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ ది లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్‌తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే. సో, స్టార్టింగ్ ఎందుకంటే మార్కెట్‌లో అసలు ఎవరు ఆహ్, అంత గట్టిగా చెప్పట్లేదు యాన్సిబుల్, లైనక్స్. ఓకే. సో, లైనక్స్ విత్ యాన్సిబుల్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్. సో, ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్ అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ యూ నీడ్ టు వాక్ ఇన్. ఓకే. సో, క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ టైప్. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ బి ఇన్ చైతన్యపురి. ఓకే. సో, చైతన్యపురి దిల్షనర్ ఏరియా అంటే కంప్లీట్‌లీ మెట్రో యాక్సెసిబుల్ ఉండే ఏరియా. ఓకే. సో, మీరు ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు. ఏ ఏరియా నుంచైనా గాని మీరు 40 అంటే లైక్ మీరు ఇఫ్ యూ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ మాదాపూర్ ఆల్సో యూ కెన్ కమ్ ఇన్ 40 మినిట్స్. ఓకే. సో, మీరు అమీర్పేట నుంచి వస్తే 20 మినిట్స్. చాలా కంప్లీట్‌లీ కనెక్టివ్ ఉండే ఏరియా అది. ఓకే. సో, చైతన్యపురి. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ కమ్ డౌన్ ఫర్ ది లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి నేను కంప్లీట్‌లీ డెవాప్స్ పైన కూడా ఆఫ్‌లైన్ అంటే లైక్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, నాట్ దట్ కోర్స్. ఓకే. సో, చాలా అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐయామ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ వాంట్స్ టు గెట్ ఇంటు ది డెవాప్స్. ఓకే. సో, ఆఫ్‌లైన్. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ ఆన్‌లైన్. ఓకే. సో, నేను ఆఫ్‌లైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఓకే. సో, కంప్లీట్‌లీ యూ గైస్ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ యాస్ ఇన్ హౌస్ డెవలపర్స్. ఓకే. సో, అంటే నేను ఫస్ట్ ఒక 30 మెంబర్స్‌ని, 40 మెంబర్స్‌ని లైక్ ఇన్ హౌస్ డెవలపర్స్ లాగా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఇన్ హౌస్ డెవలపర్స్ అంటే లైక్ ఐ విల్ గైడ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, విత్ ఆ ప్రాజెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ అంతా కూడా నేను మీకు గైడ్ చేస్తాను. సో, యూ నీడ్ టు ఆహ్, అంటే లైక్ ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద ఫీజ్. ఓకే. సో, మీరు 630 నంబర్‌కి కాల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది ఫీజ్ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్, ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ గానివ్వండి, ఎట్లా పే చేయాలి, ఆ ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా 630 నంబర్ ఉంటది కింద. దానికి కాల్ చేయండి. లేదంటే 8639 నంబర్‌కి మీరు వీకెండ్‌లో కాల్ చేయొచ్చు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంటది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్. ఓకే. సో, ఆహ్ సో, లైక్ యాహ్! అంటే అది కంప్లీట్‌లీ ఏందంటే టోటల్ గైడెన్స్ మీద నడుస్తుంది. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అనేది. మీకు డెవాప్స్ అయితే వచ్చుండాలి. వచ్చి లేదు అనుకుంటే గూడా లైక్ ఐ విల్ గివ్ యూ ది వీడియో రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి గానీ, లైక్ లైవ్ అయితే ఉండదు. అంటే లైక్ కంప్లీట్ డెవాప్స్ లైవ్ చేయాలనుకోవట్లేదు నేను. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ టేక్ 8 మంత్స్, 9 మంత్స్ పడుతుంది మనకి చేయడానికి. సో, ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఉంటది. అదొచ్చేసి మీకు 2 మంత్స్ కోర్స్ లాగా ఉంటదనమాట. ఓకే. సో, కంప్లీట్ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతది అనేసి నేను మీకు కంప్లీట్ గైడెన్స్‌తోని మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను. సో, ఆ ప్రాజెక్ట్‌ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే. ఓకే. సో, అండ్ ఆల్సో అక్కడ మీకు అంటే లైక్ జాబ్స్ ఇంకా సెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, గ్యాప్స్ ఉన్న వాళ్ళు గూడా లైక్ యూ గైస్ కెన్ డూ ది పేరోల్స్ కూడా మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. పేరోల్స్ రన్ చేయించుకుంటూ మీరు అక్కడ మీరు ఇన్ హౌస్ డెవలపర్స్ లాగానే ఉన్నారనుకోండి. లైక్ ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ బి హావింగ్ ఎ జెన్యూన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లాగా. అంటే లైక్ జెన్యూన్ కంప్లీట్‌గా మీరేందంటే నేను ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నా ఇక్కడ, ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా అనేసి మీరెళ్ళిపోవచ్చు. లేదు అంటే అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి లైక్ యూ విల్ బి పేయింగ్ ఫర్ అస్ అంటే ఎనీవే లైక్ ఫీజ్ ఎంత అనేది మేము చెప్తాము. ఓకే. కాకపోతే ఆహ్, నాకేదైనా ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినాయనుకోండి ఐ విల్ ట్రై టు ఆహ్, గివ్ యూ ది అంటే లైక్ రిఫరెన్సెస్ గానివ్వండి, లేకపోతే ఇఫ్ ఐ యామ్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోతే సర్వీసెస్ నేనేమన్నా తీసుకుంటే మాత్రం ఐ ట్రై టు హైర్ యూ గైస్ ఆల్సో. అంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ హావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ వి ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్. బట్ యాహ్! డెఫినైట్‌లీ దట్ విల్ హ్యాపెన్. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్‌గా అది అవుతది. ఓకే. సో, థిస్ ఈస్ ది ఐడియా. సో, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్ అంటే లైక్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ 9థ్.
ఓకే. సో అక్టోబర్ 9 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఫర్ లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కంప్లీట్‌గా లైక్ యూ కెన్ కాల్ 630 అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి లైక్ అదేంటంటే లైక్ మీరు ఆఫీస్‌కొచ్చి వర్క్ చేస్తున్నట్టు. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ కమ్ ఫర్ 1 అవర్ యూ కమ్ ఫర్ ఒక 10 మినిట్స్ వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ నీడ్ టు కమ్ అండ్ యూ నీడ్ టు సిట్ దేర్ అండ్ యూ నీడ్ టు వర్క్ దేర్ ఫర్ 7 అవర్స్. ఓకే. సో లైక్ 6-8 అవర్స్ జాబ్ లాగానే అది పని చేయాలి మీరు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ వి ఆర్ ప్లానింగ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ అది ఎవరైనా రావచ్చు. అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పీపుల్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ non-IT background, even if you are into the colleges, okay, so college final years లో ఉన్నా గానీ అందరికీ కూడా వర్కౌట్ అవుతది. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ వి ఆర్ గివింగ్ కంప్లీట్ స్ట్రాంగెస్ట్ థింగ్ ఇది. ఓకే. సో ఎందుకంటే లైక్ 2024 ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వార్టర్‌లో ఓపెనింగ్స్ బీభత్సంగా పడే ఛాన్స్ ఉందనేసి వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఆల్రెడీ లైక్ ఈ మంత్ చాలా ఓపెనింగ్స్ పడ్డాయి. మీకు వచ్చినాయో లేదో ఈ వీక్ అయితే చాలా చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి. లైక్ యు ఇంకా నేను చాట్ చూడలేదు. లైక్ పీపుల్ మైట్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ద ఓపెనింగ్స్ ఆల్సో. బట్ దిస్ వీక్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాల్స్ విచ్ హావ్ కమ్ దిస్ వీక్. ఓకే. సో డెఫినెట్‌లీ మంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి. అండ్ ఆల్సో వి ఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ ఫర్ ది అదర్ టెక్నాలజీస్. ఓకే. సో క్లౌడ్ గానివ్వండి అండ్ ఆల్సో వి ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ డేటా ఇంజినీరింగ్. ఓకే. సో అవన్నీ గూడా ప్లాన్ జేస్తున్నాము. ఆఫ్‌లైన్ అండ్ ఆన్‌లైన్ అన్నీ గూడా ప్లాన్ జేస్తున్నాం. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. బట్ ఆఫ్‌లైన్ అయితే అక్టోబర్ 19కి స్టార్ట్ జేస్తున్నాము. లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్. సో 630 నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. నేను చెప్పినట్టు డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే లైక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ I'll talk very less, but you need to do a lot of things. Okay. So our kind of strategy ఇది. Okay. So it's not like I'll do everything. I'll be spoon feeding అసలు అట్లాంటిది జరగనే జరగదు. ఓకే. సో మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చి ఉండాలని చెప్తున్నా అందుకోసమని. ఓకే. సో మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చి ఉండాలి. రాకపోతే మీకు ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నా గాని నేను సాల్వ్ చేయడానికి మీకు క్వెరీస్ ఉన్నా గాని రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే. సో బట్ యూ నీడ్ టు నో డెవాప్స్. ఓకే. సో అంటే లైక్ ముందే రావడానికి ముందే. ఓకే. బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతది. ఓకే. సో ఆ మోడల్‌ని మనము కంప్లీట్ ఆఫీస్ అనుకోండి. ఓకే. సో యూ ఆర్ కమింగ్ టు ది ఆఫీస్. ఓకే. సో విల్ బి డూయింగ్ ఇన్ థాట్ వే. ఓకే. సో ఆ మోడల్‌లో చేస్తున్నామనమాట. ఓకే. సో దట్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ 9. మీరు ఫీస్ గురించి అయితే యూ గైస్ కెన్ కనెక్ట్ టు 630 నంబర్‌కి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంది అది ఆల్రెడీ. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ అప్‌డేట్. ఓకే. సో యాహ్! ఓపెనింగ్స్ గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ నో ఓపెనింగ్స్ గురించి ముందే చెప్పేస్తాను. సో దట్ ఆ క్వెషన్స్ అన్నీ కూడా మనం మళ్ళీ రిపీటెడ్‌గా ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే. సో ఓపెనింగ్స్ చాలా పడ్డాయి ఈ వీక్. అంటే ఈ వీక్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ నాకు లాస్ట్ మండే నుంచి చాలా కాల్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఓకే. సో మీకు విప్రో నుంచి కాల్స్ వచ్చినాయి. అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికాలో కొత్తగా ఓపెనింగ్స్ పడ్డాయి. అండ్ యూ ఆర్ గెట్టింగ్ కాల్స్ ఫ్రమ్ టెక్ మహీంద్రా. యూ ఆర్ గెట్టింగ్ కాల్స్ ఫ్రమ్ టీసీఎస్. టీసీఎస్ చాలా తక్కువ. బట్ యాహ్! టెకెమ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ ఐబీఎం వాడు హైర్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ కేమ్ దిస్ వీక్. ఓకే. అండ్ మీరు లింక్డ్ఇన్‌లోకెళ్ళి కూడా చూడొచ్చు. ఓకే. సో అండ్ నేను ఇవన్నీ కూడా లింక్డ్ఇన్‌లో చూడకుండా అంటే లైక్ నేను లింక్డ్ఇన్‌లో అయితే చూడలేదు. లైక్ ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో చాట్‌లో గాని ఎవరైతే కాల్ చేస్తున్నారో నాకు వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మేజర్‌గా. ఓకే. బట్ ఐ హావ్ నాట్ చెక్డ్ ఇంటు ది లింక్డ్ఇన్. ఓకే. సో ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇంటు లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఐయామ్ చెకింగ్ థట్. ఓకే. సో యాహ్! ఫోల్డర్ కాపీ. ఓకే. వెరిజాన్‌లో పడ్డాయి కొత్తగా. ఓకే. ఎఫ్ఐఎస్, వాల్యూ, విప్రో. ఓకే. సో విప్రో అయితే నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన విప్రో నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయనేసి. యూఎస్‌టీ, డెలాయిట్ నుంచి కూడా బానే వస్తున్నాయి కాల్స్. చాలా మంది చెప్పినారు డెలాయిట్ నుంచి కాల్ వస్తున్నాయి అనేసి. వెరిజాన్‌లో పడ్డట్టున్నాయి. వెరిజాన్‌లో ఉన్నది అండ్ పబ్లిసిస్, సేపియంట్ అండ్ మీరు వెళ్లి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతది. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ గో అండ్ చెక్ హియర్ ఐబీఎంలో కూడా పడ్డాయి చూడండి. ఓకే. సో ఐబీఎంలో కూడా డెవాప్స్, ఎస్ఆర్‌ఇ ఆటోమేషన్ ఇంజినియర్స్ క్యాప్‌జెమినీలో పడ్డాయి. ఓకే. జెన్‌పాక్‌లో ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో ఈ వీక్ చాలా ఎక్కువ రిలీజ్ చేసినారు. అంటే లైక్ ఆహ్, దే హావ్ మెనీ ఓపెనింగ్స్. అంటే లైక్ అన్నీ కూడా హోల్డ్‌లో పెట్టారని చెప్పినా మనం. ఓకే. సో మీరెళ్లి చూసిర్రనుకోండి, ట్రై టు గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ పాస్ట్ 1 వీక్ కొట్టినారనుకోండి, యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో ఈపామ్ గానివ్వండి, కిండ్రిల్ గానివ్వండి. ఓకే. సో యూ ఆర్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. అది కూడా ఈ వీకే ఎక్కువగా ఓపెన్ చేసినారు. ఓకే. సో బికాస్
ఇట్స్ అంటే ఓన్లీ సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వరకే హోల్డ్ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు కూడా. ఓకే. సో దే కెనాట్ రన్ ది టీమ్స్ లైక్ 15 మెంబర్స్, నాట్ 15 బట్ ఇఫ్ ఐ సే లైక్ 5 మెంబర్స్ టీమ్స్ దగ్గర ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి రన్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు అది వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే. సో లాంగ్ రన్. ఓకే. సో ఓపెనింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ థాట్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. ఈ 15 డే అంటే ఈ లాస్ట్ 7, 15 డేస్ నుంచి ఎక్కువ పడ్డాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకెక్కువ పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అక్టోబర్‌లో అయితే బానే ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో అగైన్ మళ్ళీ మీకు నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ తగ్గిపోతాయి. మళ్ళీ జనవరిలో సంక్రాంతి తర్వాత లైక్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్. నేను అదే చెప్తున్నా. మీకు ఓపెనింగ్స్ చాలా వస్తాయి. టెరాఫార్మ్, కుబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్ అనేవి చాలా మేజర్‌గా అడుగుతున్న టూల్స్. ఓకే. సో మీరు ఏ డెవాప్స్ ఓపెనింగ్‌కెళ్ళినా గాని ఇవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే. సో ఇవి లేకుంటే అసలు మనం సర్వైవ్ అవ్వడం చాలా కష్టం మార్కెట్‌లో. ఓకే. సో గో అండ్ చెక్ థాట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దేర్. హాయ్ పవన్, హాయ్ మదన్. ప్రాక్సీ డెవాప్స్ ప్రాక్సీ చేయకండి బ్రో. ప్రాక్సీ చేస్తే అమ్మ నా బూతులు తిడుతురు లోపల. ఓకే. సో సపోర్ట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ డోంట్ గో ఫర్ ప్రాక్సీ. మదన్, మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూ కావాలంటే 630 నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. విల్ షెడ్యూల్ యువర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ విల్ డూ ఇట్. ఓకే. సో దట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. ఓకే. మీరు ఇంకా హైదరాబాద్‌లోనే ఉన్నాము. సాటర్‌డే రోజు మీరు లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు కమ్ అండ్ వాక్ ఇన్, ఐ విల్ డూ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేస్తాను మీకు. మాక్ ఇంటర్వ్యూ ఇఫ్ యూ వాంట్. ఓకే. సో దట్స్ నాట్ ఎ బిగ్, అంటే అది అంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ థింగ్ కాదు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. పవన్, ఓకే బ్రో, నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. And I have 1.7 on server admin in DB project without any certification. Can I transition into DevOps? Certification ఏం అవసరం లేదు. You can transition, like you can move to DevOps, but 1.7 years వాళ్ళకి చాలా తక్కువనే ఓపెనింగ్స్. ఓకే. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ మినిమమ్ 3 ఇయర్స్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఇప్పుడున్న మార్కెట్‌లో 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళకి లైక్ ఇట్ విల్ డెఫినెట్‌లీ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇందాక చెప్పినట్టు సెకండ్ క్వార్టర్, ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 2024 వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. రియల్ టైమ్ వర్క్ రావట్లేదు బ్రో. పవన్, రియల్ టైమ్ వర్క్ రావట్లేదు. ఐ డిడ్ంట్ గెట్ యూ లైక్ రియల్ టైమ్ లైనెక్స్ రియల్ టైమ్‌లో ఏముంటది బ్రో. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. లైక్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వెరీస్ యూ కెన్ పోస్ట్ మీ ఇన్ ది టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జాయిన్ అవర్ కోర్స్. ఓకే. సో మీకు అక్టోబర్ 9th నుంచి మన కోర్స్ స్టార్ట్ అయితది. ఓకే. అక్కడ మీకు కంప్లీట్ పిక్చర్ వస్తది. అంటే లైక్ వాట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్. ఓకే. సో రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతది? ఎట్లా జరుగుతది అనేసి. ఓకే. సో మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తుంటే అది ప్రాక్సీ అవ్వదు. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ది జాబ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సపోర్ట్. మీకు ఆల్రెడీ జాబ్ ఉంటే, ఓకే. మీరు ఆల్రెడీ జాబ్ వచ్చుంటే దాన్ని మనం సపోర్ట్ అంటాం. ప్రాక్సీ అని. ఓకే. సో ప్రాక్సీ అనేది ఏందంటే మీ బదులు ఇంకోటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్టు లిప్ సింక్ చేయడం అన్నమాట. ఓకే. సో దట్స్ అది ఇప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు. ఓకే. సో లైనక్స్ అయితే మన దాంట్లో రియల్ టైమ్ కాపీ కూడా ఉంటది. ఓకే. సో అంటే లైక్ రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతది అనేది. లేదు మీకు కంప్లీట్ నాకు హ్యాండ్స్ ఆన్ కావాలి. రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతది? ఎట్లా ఉంటది? అనేది హ్యాండ్స్ ఆన్ కావాలి. అంటే నాకు విజువలైజ్ చేసి చూడాలి నేను. నాకు కనిపియాలి కళ్ళ ముందు అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ ఇట్ ఆన్ అక్టోబర్ 9th. ఓకే. సో లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ జాయిన్ దట్. మీకు ఓన్లీ లైనక్స్ వాళ్ళని ఉంటది. ఓకే. సో ఇఫ్ నాట్ యాన్సిబుల్. ఓకే. సో లైనక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ అంటే లైక్ 2 సెపరేట్ ఎంటిటీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ ఓన్లీ ఫర్ లైనక్స్ యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ ఓన్లీ ఫర్ లైనక్స్. లైనక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ కావాలంటే యూ కెన్ ఆల్సో జాయిన్ ఫర్ లైనక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ వీక్లీ 4 డేస్ ఉంటది క్లాస్. అండ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ మీరు 4 డేసే ఉంటది కాబట్టి నెక్స్ట్ డే వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా, లేకపోతే నేను ఏం జరుగుతుందో చూడాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ యూ టు బిల్డ్ సంథింగ్ అంటే కూడా యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ డూ దట్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఆఫీస్. ఓకే. సో మనం ఆఫీస్‌లా బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఇట్స్ ఎ కమ్యూనిటీ వే యూ గైస్ కెన్ కమ్ అండ్ వర్క్. అండ్ ఆల్సో మీకు ఎవరికైనా సపోర్ట్ కావాలంటే కూడా యూ గైస్ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద సపోర్ట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే. సో వి ఆర్ నాట్ చార్జింగ్ ఎనీ. అంటే సపోర్ట్ కావాలి అనుకుంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటారు పనిచేసే వాళ్ళు, నేర్చుకున్న వాళ్ళు, లేకపోతే మీకు హెల్ప్ చేయదగ్గ వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు ఉంటుండొచ్చు. ఓకే. సో దట్ మైట్ ఆల్సో హెల్ప్. ఓకే. సో ఇట్స్ లైక్ అ కమ్యూనిటీ వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బిల్డ్. ఓకే. సో యాహ్! సో డోంట్ వరీ అబౌట్ రియల్ టైమ్ యాస్పెక్ట్స్. అంతా మీకు రియల్ టైమ్ రావట్లేదు అనేది ఏమి ఉండదు. మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ లైనక్స్ అని తెలిస్తే రియల్ టైమ్ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేస్తది. లేదంటే మన కోర్స్ తీసుకోండి. ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్. చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి. లైక్ యూ కెనాట్ ఇమాజిన్ లైక్ లైనక్స్‌లో ఎంతమంది హైర్ అయినారు మా వీడియోస్ చూసి అనేసి. అప్డేట్ టూల్స్ లిస్ట్ ప్లీజ్. జగదీష్, టూల్స్ లిస్ట్ ఏం టూల్స్ లిస్ట్ బ్రో? లైక్ వాట్ టూల్స్ లిస్ట్? డెవాప్స్ టూల్స్ లిస్టా? లైక్ వాట్ టూల్స్ లిస్ట్ యూ ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ us to update? We think that we learn basic here. Parishit, Parikshit, అర్థం కాలేదు. సో we need
ఇక్కడ పోయింది. We think that we learn basic here. So we need support. అట్లా ఏముండదు బ్రో. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ మై కోర్సెస్ ఇట్స్ నాట్ బేసిక్. ఓకే. సో ఎప్పుడు కూడా బేసిక్ ఏదో అది వాట్ ఈస్ దిస్, వాట్ ఈస్ వాట్ అనేసి చెప్పాను. ఓకే. సో లైక్ ఐ బి లైక్ గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో. ఓకే. సో రియల్ టైంలో ఏం జరుగుతుందనే చెప్తాను నేను. ఓకే. సో ఎప్పుడు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ టూల్ కూడా నేను ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఏది చెప్పలేదు. ఓకే. సో ఏది చెప్పినా ఐ వెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది టూల్ అండ్ ఐ డెలివర్డ్. ఓకే. సో డెఫినెట్లీ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎంత నేర్చుకున్నా గానీ డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సపోర్ట్ ఉండదని కాదు. ఇప్పుడు ఏందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఇంటు ది ఆర్గనైజేషన్స్‌లోనే సపోర్ట్ ఇస్తారు బ్రో. లైక్ ఎవ్వడు కూడా అంత క్రూయల్ ఉండడు. ఓకే. సో ఇప్పుడు నీ పక్కన కొలీగ్ ఉన్నాడనుకో, "అరే బాబు నాకు ఇది కొంచెం వస్తలే చెప్పురా" అంటే ఎవడేం చెప్తాడు. ఇట్స్ నాట్ దట్ అందరూ "అమ్మ నువ్వు ఫేక్, నువ్వు వెళ్ళిపో, నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు, నేను అది చేయను, నేను చెప్పాను." అసలు ఎవ్వరు ఉండరు అట్లా. ఓకే. సో 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ. లోపలికెళ్ళిన తర్వాత 99% ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ. ఓకే. అదే పెద్ద బిగ్ సపోర్ట్ మీకు. ఓకే. సో భయపడటం అనేది చాలా తప్పు. అంటే లైక్ చాలామంది ఏందంటే లైక్ ఇది నేను అడగొచ్చా? లేదా? ఓకే. సో ఇది నేను అడిగితే వాడేమన్నా ఫీల్ అయితాడేమో, ఇది మరీ చీప్ క్వెషన్ ఏమో. ఓకే. అట్లాంటివి మీరు ఎప్పుడు కూడా మైండ్‌లో పెట్టుకోవద్దు. ఎందుకంటే లైక్ వెనెవర్ యూ నో ది టెక్నాలజీ, యూ నో వాట్ టు ఆస్క్, వాట్ నాట్ టు ఆస్క్. మీకు టెక్నాలజీ అసలు ఐడియా లేదనుకోండి. ఇప్పుడు జనరల్‌గా ఇప్పుడు నాకేంది 14 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను వర్క్ చేస్తున్నాననుకోండి. పీపుల్ హూ ఆర్ మోర్ దెన్ 20, 22 ఇయర్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ టు మీ. అంటే లైక్ ఏదైనా డౌట్ వచ్చిందనుకోండి, వాళ్ళు నన్ను అడుగుతారు. అది ఇది ఎట్లా, ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోయినా ఎట్లా చేయాలనేసి. అంటే లైక్ యూ షుడ్ నో వాట్ టు ఆస్క్, వాట్ నాట్ టు ఆస్క్. ఓకే. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐయామ్ స్టక్ సమ్‌వేర్, మనలో 3 ఇయర్స్, 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళని కూడా నేను అడుగుతా. "అరే! ఇది ఎట్లా చేస్తారురా మీరు? లాస్ట్ నువ్వు మీ కంపెనీలో చేసినా అన్నావు కదా! ఎట్లా చేసినావు? ఇది నాకు చెప్పు, అసలు నాకు ఐడియా లేదు ఇది. నాకసలు రావట్లేదు" అనేసి నేను అడుగుతా. ఓకే. సో లైక్ అది నేను అడగొచ్చు. అంటే లైక్ ఐ నో లైక్ వాట్ టు ఆస్క్, వాట్ నాట్ టు ఆస్క్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ యామ్ గుడ్ ఇన్ దట్ టెక్నాలజీ, ఐ విల్ నో దట్. ఇఫ్ ఐ యామ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ గుడ్ ఇన్ దట్ టెక్నాలజీ. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ప్రాక్సీ అన్నట్టు. ఓకే. సో మీరు ప్రాక్సీ చేసి పోయినారనుకోండి, యూ డోంట్ నో లైక్ వెదర్ టు ఆస్క్, వెదర్ నాట్ టు ఆస్క్. ఓకే. సో ఎల్ఎస్ కమాండ్ ఏం చేస్తది? డీఎఫ్ కమాండ్ ఏం చేస్తదని అడిగిందనుకోండి. నేను 4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోయినా. ఓకే. సో అప్పుడు ఎంత అసహ్యంగుంటది. ఓకే. సో అంటే లైక్ యూ అంటే ద ఏదైనా ఏదైనా సరే అడిగేయండి అని చెప్పలేము. ఓకే. దేర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ లైక్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్, వాట్ యూ షుడ్ నాట్ బి ఆస్కింగ్. అది ఎప్పుడొస్తదంటే లైక్ వెనెవర్ యూ నో ద టెక్నాలజీ. మీరు టెక్నాలజీలో గట్టిగుంటేనే అది మీకు తెలుస్తది. ఇది అడగొచ్చా? ఇది అడగలేమా? ఇది బేసికా? ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ క్వెషనా? లేకపోతే ఎక్కడ నాకు అర్థం అవ్వట్లేదా అనేసి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో that is fine. Like if you need support, you can take outside support also. Like there are a lot of people who are supporting with by charging you somewhat. Okay. So that is fine. Okay. So but కంప్లీట్‌లీ వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయిపోయినామనుకో, మళ్ళీ అదొక పెద్ద పరేషాన్. ఓకే. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు అవైలబుల్‌లో ఉంటారో అనేది గ్యారంటీ లేదు. నువ్వు ఒక దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకున్నావంటే వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఏం చేసిండు అనేది నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ మీరు మళ్ళీ వెళ్లి, అరే నేను ఇది మర్చిపోయినాను మళ్ళా చెప్పండి అంటే ఎవరు చెప్పరు. ఓకే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూయస్ లెర్నింగ్. ఓకే. సో మీరు ఎట్లా లెర్న్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా దాన్ని హోల్డ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎట్లా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైమ్ వర్క్ వీడియోస్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్రో లైనక్స్? అదే చెప్తున్నా పవన్, మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉంటది రియల్ టైమ్ రెడ్ హ్యాట్ జాబ్ రెడీ కోర్స్ అనేసి మీకు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ యాప్‌లోకెళ్ళండి. మీకు కనిపిస్తది. టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ టీఈసీహెచ్ఐటీ ఎఫ్ఏసీటీఓఆర్‌వై. ఓకే. సో మీకు కంప్లీట్‌గా అర్థమైతది. ఓకే. సో అసలు రియల్ టైమ్‌లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం కథ అని. లేదు నాకు హ్యాండ్స్ ఆన్ కావాలి, నాకు ఎవరైనా కూర్చొని చెప్పాలి అనుకుంటే కూడా లైక్ యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ ఆఫ్‌లైన్ కోర్స్ విచ్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 9th. Naveen, have you seen the Tech World with Nana K8's bro? టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా నేను చూస్తూ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్. అంటే లైక్ తను చాలా ప్రజెంటేషన్ చాలా బావుంటది. ఓకే. వాళ్ళది. క్రియేట్స్ అనేది స్పెసిఫిక్‌గా ఎప్పుడు చూడలేదు బ్రో. లైక్ మన దాంట్లో మీరు ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తా అంటారంటే లైక్ కొన్ని రిలేటివ్ ఉంటాయన్నమాట కొన్ని వీడియోస్. ఓకే. సో నేను టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా చేయకముందు నుంచే క్యూబర్నెటిస్ చేసిన, గిట్ హబ్ చేసిన. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ దట్ వి హావ్ డన్ బిఫోర్ టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా. కాకపోతే టెక్ వరల్డ్ విత్ నానాలో లైక్ దే హావ్ డన్ దిస్ ఇది డెవాప్స్ ఏదో ఉంటది వాళ్ళ దాంట్లో. ఓకే. సో 1.5 లాక్స్ ఏమో చార్జ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్‌లీ
దే ఆర్ ఆన్ యూట్యూబ్‌లో. కంప్లీట్‌లీ యూట్యూబ్‌లో అన్నీ ఫ్రీగా పెట్టదు టెక్ వాళ్ళు. ఓన్లీ బేసిక్స్ చెప్తాను అంతే. జస్ట్ బ్రష్ అప్ వాట్ ఈస్ వాట్ అండ్ దెన్ దే విల్ టేక్ యూ ఇన్‌సైడ్ దేర్ ఏమంటారు పోర్టల్ అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు బై ది కోర్సెస్. ఓకే. సో, అంటే లైక్ వాళ్ళ చాలా హై లెవెల్ ప్రైజింగ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు నేను క్యూబర్నెటిస్ చెప్పిన ఎండ్ టు ఎండ్ కూడా వాళ్ళు మీకు అంత ఎండ్ టు ఎండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఉండదు టెక్ వాళ్ళు విత్ నానాలో. అంటే లైక్ మీరు చి తన కంటెంట్ వెబ్‌సైట్‌లోకెళ్ళి కంటెంట్ ఎతికినా గాని టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా క్యూబర్నెటిస్ ఉందో లేదో తెలీదు నాకు వాళ్ళది. ఓకే. సో, సీకే ఉన్నట్టుంది. ఓకే. చూసా నేను. అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను అందరియి చూస్తా బ్రో. లైక్ వీడియోస్ చూడకపోవడం అనేది అసలు ఉండనే ఉండదు. ఓకే. సో, ఇప్పుడు టెక్ ఫర్ టె టె ఇక్కడ టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా దాంట్లోకెళ్ళి మీరు కంటెంట్ చూడండి. సీకే లైక్ దే హావ్ అరౌండ్ 20 అంటే 19 చాప్టర్స్ అనుకోండి. ఓకే. సో, ఓకే. సో, మోర్ దెన్ వాట్ దే హావ్ ప్రెజెంటెడ్ వి హావ్ ప్రెజెంటెడ్. అంటే వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మనం ప్రెజెంట్ చేసాం కుబర్నెటిస్‌లో. మనం ఎంత పెట్టాం బ్రో 499, 999 పెట్టినాం. $295 ఆమె పెట్టింది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు $95 అంటే యూఎస్‌డి టు ఐఎన్ఆర్ ఎంత 295 25,000. నేను పెట్టింది 500. వాళ్ళు పెట్టింది 25,000. వాళ్ళు పెట్టిన కంటెంట్ కంటే కూడా మన కంటెంట్ ఎక్కువుంటది. ఓకే. అంటే మీరెళ్లి చూడొచ్చు కూడా. ఓకే. సో, 25,000 విత్ కంపేర్డ్ టు 500 పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు బై. అంటే లైక్ నేనెంత అంటే లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ దట్ ఫ్రీ ఆల్సో. అంటే యూట్యూబ్‌లో కూడా కంప్లీట్‌గా ఫ్రీ ఉంటది మనది. ఓకే. సో, ఈవెన్ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా క్యూబర్నెటిస్ ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్డ్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కోర్స్ వల్ల చాలా మందికి జాబ్స్ వచ్చినాయి క్యూబర్నెటిస్ పైన గూడా. ఓకే. సో, ఎంత ఓపెన్‌గా చెప్తున్నాను అంటే లైక్ పీపుల్ చాలా మంది కాల్ చేసి అన్న మీ కోర్స్ వల్లనే నాకు జాబ్ వచ్చిందని చాలా మంది చెప్తారు. ఓకే. సో, అట్లాంటి కంటెంట్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. కాకపోతే వాళ్ళదేందంటే చాలా హైఫై ఉంటది బ్రో. అంటే లైక్ దే ఆర్ కరెంట్ లైక్ దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రైనింగ్స్. అంటే లైక్ ఆ ప్రజెంటేషన్స్ గానివ్వండి. ఓకే. సో, అదంతా గూడా ఏందంటే వాళ్ళు ఒక పీపీటీ ఇచ్చేసి ఆ పీపీటీని ఓవర్‌గా ప్రెజెంట్ చేసి చూపిస్తుంటారన్నమాట గ్రాఫికల్‌గా. ఓకే. సో, అది మనం జెయ్యం అంతే. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే. సో, మనకేందంటే మనకి కమర్షియల్‌గా సెల్ జేయడం రాదు. వాళ్ళకి దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ సెల్లింగ్. కొంతమందసలు టెక్నాలజీలో బాగా లేకున్నా గానీ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్‌తో దే విల్ సెల్ ది కోర్సెస్. సింప్లీ లెర్న్ ఆహ్, ఇంకేమున్నాయి? అప్‌గ్రేడ్, డేటా సైన్స్ 3,500,000 నేను షాక్ అయిన 3,500,000 అంట అప్‌గ్రేడ్. డేటా సైన్స్. మనం 6,000కి జెప్పిచ్చినాం. ఏది మన వశిష్టతోని. కంప్లీట్ రియల్ టైమ్ కోర్ ఆహ్, పర్సన్ తను వశిష్ట. ఓకే. 5,000 కూడా 4,999 4,999కి మనం జెప్పిచ్చినాము. 3,00,000 కోర్స్‌ని మనము 5,000కి చెప్పినాం. అంటే లైక్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు షేర్ ది కంటెంట్ టు ది పబ్లిక్ విత్ వెరీ లెస్ ప్రైజింగ్. అసలు నా ప్రైజింగ్‌తో మీరసలు ఎక్కడ గూడా డెవాప్స్ మనం రూ. 10,000లో అంత కంటెంట్ అసలు ఎవ్వడు జేయడు ఒక మార్కెట్‌లో. నేను ఫ్రీగా గూడా ఇచ్చినా. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చూసిరంటే యూట్యూబ్‌లో కంప్లీట్ ఫ్రీ ఎండ్ టు ఎండ్ కంటెంట్ లైక్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకే. సో, వేర్ ఐ వుడ్ హావ్ దాన్ని నేనొక 2, 3 కోట్లకు గూడా అమ్మొచ్చు ఆఫ్‌లైన్ జేసి. ఓకే. సో, బట్ థట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఎజెండా గదా! సో, ట్రై టు హెల్ప్ అంటే లైక్ అంటే లైక్ స్ప్రెడ్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయండి మనం చేస్తున్న వీడియోస్. ఓకే. సో దట్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. ఇట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ యాస్ వెల్. ఓకే. సో ఎందుకంటే లైక్ ఆబ్వియస్‌లీ లైక్ ఇన్ ద ఎండ్ మనం ఎంత ఫ్రీగా చేసినా, ఎంత తక్కువ ప్రైస్‌లో ఇచ్చినా గాని వి ఆల్సో నీడ్ టు సర్వైవ్. ఓకే. సో, నేను కూడా సర్వైవ్ అవ్వాలంటే లైక్ ఐ నీడ్ సమ్ మనీ. ఓకే. సో, నేను కూడా కొంచెం కమర్షియలైజేషన్ సైడ్ ఎళ్ళాల్సిందే. లేకపోతే మనం అంత కంటెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేము. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ థట్ మచ్ కంటెంట్ టు కీప్ ఎన్ ఆఫీస్. ఓకే. టు హైర్ పీపుల్ టు డూ వీడియోస్, టు మేక్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే. అదంతా కూడా చాలా చాలా కష్టమైపోతది. ఓకే. సో, బట్ అందుకోసమనే ఆఫ్‌లైన్ చేస్తున్నా అన్నమాట. అంటే లైక్ ఆన్‌లైన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైతుందంటే లైక్ it is reaching but it is somewhat not up to the
మార్క్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో వెన్ వి డూ ఆఫ్‌లైన్ కోర్సెస్ డెఫినెట్‌లీ వన్ ఆన్ వన్ చేస్తున్నప్పుడు దే నో వాట్ వీఆర్ డెలివరింగ్ అనేది తెలుస్తది జనాలకి. ఓకే. అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ అండ్ పవర్ బిఐ సరిపోతుందా డేటా అనలిస్ట్‌కి? డేటా అనలిస్ట్‌కి అట్లా దాన్ని బౌండెడ్ స్కోప్ కింద చేయలేము రామ్. చాలా కష్టం. అంటే లైక్ డేటా అనలిస్ట్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ పవర్ బిఐ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్. ఓకే. సో అంటే పవర్ బిఐ, అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ ఉండే రిక్వైర్మెంట్ ఉండే కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఎక్సెల్ విత్ పవర్ బిఐ టాబ్‌లు ఉండేది ఉంది. అజ్యూర్ డేటా ఇంజినియర్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్. ఓకే. సో దేర్ ఇస్ నో బౌండెడ్ టూల్స్. ఓకే. సో ఒక డేటా అనలిస్ట్‌కి ఇంతే కావాలి అనేసి ఎక్కడ కూడా మనం బౌండెడ్‌గా అయితే చెప్పలేం. ఇట్స్ నాట్ అంటే అంత ఈజీ అయితే లేదు ఇప్పుడు మార్కెట్. ఇప్పుడు 2.6 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి డెవాప్స్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయా? 2.6 అదే 2+3+కి కొంచెం ఇప్పుడు ఓకే మార్కెట్. ఓకే. 1+ అయితే చాలా తక్కువ. మీకు ఇంకేముంది బ్రో ఇంకో 6 మంత్స్ అంటే లైక్ 2024 ఫస్ట్ క్వార్టర్ అన్నా కదా నేను. సో 2024 ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ క్వార్టర్‌లో మీకు ఖచ్చితంగా ఓపెనింగ్స్ పడతాయి. సో అప్పుడు మీరు 3+ అయిపోతారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఓపెనింగ్స్ విల్ బి దేర్. అప్డేటెడ్ టూల్ లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ ఉంది. జెన్కిన్స్ ప్లేస్‌లో నౌ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గిట్‌ల్యాబ్ అండ్ ఆల్సో గిటాబ్ యాక్షన్స్, గిటాప్స్. ఓకే. అంటే సీఐసీడీ దగ్గర ఇన్ని చేంజెస్ వచ్చినాయి. స్టిల్ లైక్ వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ బాంబూ కానివ్వండి. ఓకే. సర్కిల్ సీఐ అంత మన దగ్గర అంత ఇంపాక్ట్ అయితే లేదు. ఇండియాలో అయితే అన్ని ఓపెనింగ్స్ లేవు బాంబూ అండ్ సర్కిల్ సీఐ. స్టిల్ వి ఆర్ విత్ జెన్కిన్స్, గిట్‌ల్యాబ్ సీఐసీడీ ఎక్కువ వినిపిస్తుందన్నమాట. జెన్కిన్స్‌ని పక్కన జరిపేసిందంటే గిట్‌ల్యాబ్ సీఐసీడీ. ఓకే. అండ్ ఇంతకుముందు ఏందంటే యాన్సిబుల్ అనేది ఇట్స్ లైక్ ఎ టూల్ లైక్ వేర్ యూ నీడ్ టు హావ్ ఎ వేగ్ ఐడియా వేర్ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ విల్ హ్యాండిల్ సమ్ ఆఫ్ ది టాస్క్స్ అన్నట్టు ఉండేది. బట్ రైట్ నౌ ఇట్స్ ఎ సిట్యుయేషన్ వేర్ దే హావ్ టోటల్లీ ఎంబెడెడ్ ఇంటూ ది డెవాప్స్. అంటే ఒక డెవాప్స్ ఇంజినీరే నాకు యాన్సిబుల్ కోడ్‌ని రాయాలి అనే ఒక థాట్‌లో ఉన్నాయి కంపెనీస్. ఓకే. సో నౌ యాన్సిబుల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెరాఫార్మ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్యూబర్నెటిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్యూబర్నెటిస్‌కి అయితే ఆల్టర్‌నేటివ్ అని ఏమి ఓపెన్ షిఫ్ట్ కొన్ని రెడ్ హ్యాట్ వాడి పార్ట్నర్స్ ఉండే కంపెనీస్ ఓపెన్ షిఫ్ట్‌ని వాడుతున్నాయి. క్యూబర్నెటిస్‌తో పాటు. ఓకే. టెరాఫార్మ్ అయితే స్టిల్ ఇట్స్ స్టిల్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే. సో అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, టెరాఫార్మ్, అజూర్ టెంప్లేట్స్ అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది క్లౌడ్ నేను ఏడబ్ల్యూఎస్‌కే ఎళ్తాను కంప్లీట్‌గా అన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ద క్లౌడ్ ఫార్మేషన్. లేదు నేను మొత్తం అజ్యూరే యూజ్ చేస్తున్నా అంటే మీరు టెంప్లేట్స్ అజ్యూర్ టెంప్లేట్స్ వాడొచ్చు. బట్ ఓవరాల్ అయితే టెరాఫార్మ్ స్టిల్ స్ట్రాంగ్. టెరాఫార్మే స్ట్రాంగ్ ఉంది ఇప్పుడున్న మార్కెట్‌లో. ఓకే. సో అది ఓపెన్ సోర్స్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే. సో వాళ్ళిప్పుడు మొజిల్లా ఫైర్‌ఫాక్స్ లైసెన్స్ ఇచ్చేసి కమర్షియల్ లైసెన్స్‌కెళ్ళినారు. ఓకే. సో బట్ స్టిల్ ఓకే. సో ఇప్పుడు మా ఎన్విరాన్మెంట్ కంప్లీట్‌లీ టెరాఫార్మ్ మీదే నడుస్తది. ఓకే. సో ఇప్పుడు టెరాఫార్మ్ వాడు ఏదో లైసెన్స్ మార్చేసిండు. నువ్వు రేపు తెల్లారి ఎళ్ళేసి టెరాఫార్మ్ నుంచి నువ్వు బయటికెళ్ళిపోవాలి. అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్. ఓకే. సో ఓపెన్ సోర్స్ నీకంత ఓపెన్ సోర్స్‌లో లేదు అన్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థట్ వి గో అండ్ మైగ్రేట్ టు ఎనీ అదర్ టూల్. ఓకే. సో మార్కెట్‌లో అంత స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టేబుల్ టూల్ ఇంకేది లేదు. ఓకే. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే. సో బట్ స్టిల్ టెరాఫార్మ్ ఈస్ స్ట్రాంగ్. ఓకే. సో అప్‌డేటెడ్ స్టాక్ అంటే ఇప్పుడు మేజర్‌గా మళ్ళీ మీకు సెక్యూరిటీస్ ఎక్కువగా నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన చాలా సార్లు. ఓకే. సో డెవ్‌సెకాప్స్ అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటదనేసి. ఓకే. సో ఇంకొకటేందంటే డాక్యుమెంటేషన్ డాక్ డాక్ ఆప్స్ కూడా వచ్చింది. డాక్యుమెంట్ ఆప్స్. ఓకే. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. ఓకే. సో అన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు టెస్టింగ్ ఏదైతే వచ్చిందో మనము లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అంటే లైక్ బిఫోర్ గోయింగ్ మనము ఆహ్, అంటారు deploying into the production or deploying into any other environments, we are doing the testing. The same way document ops అనేది కూడా ఇట్స్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అనమాట. అంటే లైక్ బిఫోర్ deploying everything, we will be documenting and we'll be presenting it and then we'll be seeing like okay everything is okay అన్నప్పుడు we'll deploy. ఆ తర్వాత మనకి ఏఐ కూడా పిక్చర్‌లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఇట్స్ కేమ్ ఇంటు ది పిక్చర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెవాప్స్. ఓకే. అంటే లైక్ నాకిప్పుడు రెగ్యులర్‌గా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. ఓకే. సో లైక్ ఐ హావ్ ఎ స్టాండర్డైజ్డ్ ఇష్యూస్ వేర్ ఐ నీడ్ టు హావ్ ఎ డాక్యుమెంట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు యాక్ట్ ఆన్ దట్. ఓకే. సో వెనెవర్ ఐ నీడ్ టు యాక్ట్ ఆన్ దట్ దిస్ ఏఐ టూల్స్ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు చాట్‌జీపీటీ వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఏఐ టూల్స్ అనేది ఎక్కువ
అంటే లైక్ జనాలకి స్ప్రెడ్ అయింది గానీ, నేను ఎప్పటినుంచో చెప్తున్నా. ఓకే. సో, మా దాంట్లో ఆల్రెడీ మేము ఏఐ ఆప్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో, ఏఐ అనేది ఏం చేస్తుందంటే స్టాండర్డైజింగ్ నాకు రెగ్యులర్‌గా వచ్చేది, లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడెన్ ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఓకే. వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఒక డాక్యుమెంటేషన్ లాగా జేసి, ఓకే. అంటే రిపీటెడ్‌గా వస్తుంది అంటే అది ఏం చేస్తుందంటే ఏఐ ఏం చేస్తదంటే, సో, థిస్ ఈస్ ఎ రిపీటెడ్ టాస్క్. ఓకే. సో, దే విల్ క్రియేట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ థట్ యూజింగ్ ఏఐ. ఓకే. సో, నేనేంది అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాను ఒక ఆర్గనైజేషన్‌లో. ఓకే. జాయిన్ అయినప్పుడు ఐ విల్ గో టు ది ఏఐ. ఏఐ అంటే ముందు ఒక చాట్‌జీపీటీ లాంటిది. ఓకే. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్. ఓకే. సో, బ్రౌజర్ ఏఐ ఉంది. ఏఐలో లాగిన్ చేసి అది చేస్తే లైక్ దిస్ ఈస్ ద ఇష్యూ వాట్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్. సో, ఇట్ విల్ గివ్ యూ కంప్లీట్ హిస్టరీ ఆఫ్ దట్ ఇష్యూస్. అంటే లైక్ నీకు పాస్ట్ ఏమేమి వచ్చినాయి దాని పైన ఆ కంప్లీట్ హిస్టరీ ఇచ్చేసి ఒక కన్సాలిడేటెడ్ సొల్యూషన్ ఇస్తది మీకప్పుడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం చాలా ఈజీ నాకు ఒక ఈ ఈ కమాండ్స్ రన్ చేయి, కమాండ్స్ రన్ చేయి ఈ సొల్యూషన్ ఈ ఇష్యూకి రిజాల్వ్ అయిపోతదనేసి నాకు ఒక కన్సాలిడేటెడ్ సొల్యూషన్ తీసి, అందులో నుంచి ఆ ఆల్గారిథం రన్ జేసి, అది మొత్తం ఏదైతే ఇదేమంటారు హ్యూజ్ డేటా ఉంటదో, సిమిలర్ ఇష్యూకి ఒకటే ఇష్యూకి ఎంతో డేటా ఉంటది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది ఆ ఇష్యూ. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక 1000 టైమ్స్ వచ్చిందనుకో ఆ ఇష్యూ. ఓకే. అంటే సింపుల్‌గా చెప్తున్నా. అంటే నాట్ 1000 బట్ 100 టైమ్స్ వచ్చిందనుకోండి. 100 టైమ్స్ దేర్ మైట్ బి 100 వేస్. ఓకే. అంటే ఒకసారి నెట్వర్క్ ఇష్యూ రావచ్చు. ఒకసారి క్లౌడ్ ఇష్యూ రావచ్చు. ఒకసారి లోడ్ బాలన్సర్ ఇష్యూ రావచ్చు. ఒకసారి వీపీసీ, సబ్‌నెట్, నా ఇంటర్నెట్ గేట్‌వే దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్. ఓకే. సో, విత్ రెస్పెక్ట్ టు థట్ ఇట్ విల్ సే థట్ ఓకే. సో, నీకు ఖచ్చితంగా ఈ ఎర్రర్ ఎందుకొస్తుందంటే దీస్ ఆర్ మెనీ పాసిబిలిటీస్. నీకిప్పుడొచ్చిన ఇష్యూ పాసిబిలిటీ ఇది. ఓకే. సో, ట్రై టు రన్ థిస్ కమాండ్ ఆర్ చెక్ థిస్ కమాండ్ అని చెప్పిందనుకోండి. ఇట్ లైక్ నా లైఫ్ ఎంత ఈజీ అయిపోతదప్పుడు. దట్ ఈస్ వాట్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే. సో, దే ఆర్ బిల్డింగ్ దేర్ ఓన్ ఏఐ. ఐ యామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ చాట్‌జీపీటీ. వాళ్ళ ఓన్ ఏఐని బిల్డ్ చేసి ఇట్లా మూవ్ చేస్తున్నారన్నమాట. ఓకే. సో, ఇదొక న్యూ స్టాక్. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ కమింగ్ అప్. ఓకే. సో, వి నీడ్ టు బి ఆన్ ఆర్ టోస్. ఓకే. సో, లైక్ మనం ఏందంటే కొంచెం రిలాక్స్ అయ్యో, అబ్బా! నేను ఒక 6 నెలలు గ్యాప్ తీసుకుంటారా బాబు నాకు ఈసారి అని పక్కకి జరిగిపోతే ఇప్పుడు. ఓకే. 6 నెలల తర్వాత మనకు జాబ్ రాదు. ఖచ్చితంగా అసలు ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నేనైనా సరే ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన 14, 15 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ టెరాఫార్మ్, క్యూబర్నెటిస్, యాన్సిబుల్, గిట్‌ల్యాబ్. ఓకే. సో, ఎవ్రీ డే, డే ఇన్, డే ఔట్ జాబ్ నాకిది. ఓకే. సో, నేను చేస్తున్న ట్రైనింగ్స్ గానివ్వండి, ఒక 6 మంత్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి వదిలేసాననుకోండి దెన్ గాన్. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఇట్ విల్ బి అది ఎక్కడికెళ్తుందనేది మనకు అర్థం కాదు. ఓకే. సో, అడ్వాన్స్డ్‌గా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే. సో, థట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, అప్‌డేటెడ్ స్టాక్ అంటే టూల్ లిస్ట్ ఇప్పుడు చాలా రాపిడ్‌గా. కాకపోతే ఏందంటే ఎక్కువ వినిపించేది గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్ మీకెక్కువ వినిపిస్తుంది. ఓకే. సో, అందుకోసమని దానిపైన గూడా నేను వీడియోస్ ఆల్రెడీ గిట్‌ల్యాబ్ పైన నేను జేషిన. ఓకే. సో, ఐ హావ్ గివెన్ కంటెంట్ ఇన్ ది గిట్‌ల్యాబ్ యాస్ వెల్. ఓకే. సో, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్ గూడా అంతే. ఓకే. సో, పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్, గిటాప్స్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ గూడా ఏందంటే వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ రైట్ నౌ ఇన్ ది మార్కెట్. ఓకే. ఓపెనింగ్స్ గురించయితే చెప్పినా జగదీష్ ఇందాకనే చెప్పిన. ఓకే. సో, ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఫ్రెషర్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రెషర్‌కి ఓపెనింగ్స్ క్లౌడ్ ఉంటాయి బ్రో. అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ డెవాప్స్ కైండ్ ఆఫ్. ఓకే. సో, క్లౌడ్ అనేది లైక్ కొన్ని కంపెనీస్‌కి కో క్లౌడ్ సైడ్ లైక్ కొన్ని కంపెనీస్‌కి ఫ్రెషర్‌గానే హైర్ చేసుకోవాలి. క్లౌడ్ ఇంజినీర్స్‌ని అనేసి ఒక మార్క్ ఉంటది. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు టేక్ యూ యాస్ ఎ క్లౌడ్ సపోర్ట్ ఇంజినీర్. ఓకే. సో, డెఫినైట్‌లీ దే విల్ హైర్ ఎ ఫ్రెషర్. దే డోంట్ వాంట్ ఫుల్లీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ పర్సన్ అవసరం లేదు. ఓకే. సో, డెవాప్స్ లాగా నాకు ఖచ్చితంగా ఇంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండాలి. ఉంటేనే నేను ఎలిజిబిలిటీ లాంటిది క క్లౌడ్‌లో ఉండదు. ఓకే. సో, ఫ్రెషర్‌కి ఖచ్చితంగా లైనక్స్ అండ్ క్లౌడ్ నేర్చుకుంటే డెఫినైట్‌లీ విల్ గెట్ ఎ జాబ్. జగదీష్ 630 నంబర్ ఉంటది కదా కింద. ఆ నంబర్‌కి కాల్ చేస్తే విల్ గెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. హాయ్ ప్రవీణ్. కెన్ యూ యాడ్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంటూ డెవాప్స్ 6 మంత్స్ కోర్స్ యాస్ యూ సెడ్ స్టార్టింగ్? యాహ్! యాడ్ చేస్తా ప్రవీణ్. దట్ విల్ బి లైక్ మనం 6 మంత్స్ అన్నాము. ఓకే. సో, రైట్ నౌ వి ఆర్ ఇంటూ ది 6థ్ మంత్. ఓకే. సో, ఐ విల్ డెఫినైట్‌లీ యాడ్ దట్. ఇంకా యాన్సిబుల్‌లో చేస్తున్నా యాక్చువల్‌గా ప్రవీణ్. సో, యాన్సిబుల్ చేసిన తర్వాత ఐ విల్ యాడ్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ పైన ఒక వీడియో చేషిన. ఓకే. సో, ఐ హావ్ గివెన్ సమ్ టాస్క్స్ ఇన్ థట్. ఓకే. సో, బట్ అక్కడ మనకు డిస్కంటిన్యూ అయింది.
But yeah, definitely I'll continue on that. Okay, so definitely you need to complete those tasks. Okay, so ఆ టాస్క్లు చేస్తేనే మనం ముందుకెళ్ళడానికి ఈజీ అవుతుంది. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎలా కన్సల్ట్ అవ్వాలన్నా 630 నంబర్ ఉంటుంది చూడండి బ్రో. డిస్క్రిప్షన్‌లో ఉంటది చూడండి. మీ లాస్ట్ డిస్క్రిప్షన్‌లో అయినా, ఈ డిస్క్రిప్షన్‌లో అయినా. నంబర్ చెప్పరా అంకుల్? 630 55 55 988 988 49. 49. ఓకే, చాట్‌లో పెట్టిన చూడండి. అక్టోబర్ 9th లైనెక్స్ యాన్సిబుల్ ట్యూటర్ మీరే కదా అన్న? నేనేనా సార్? నేనే. వినోద్ హాయ్ సార్, విల్ యూ టీచ్ AWS బేస్డ్ DevOps? ఆల్రెడీ రన్ అవుతుంది బ్రో ట్రైటరీలర్నింగ్.comలో. రామ్ కుమార్ అన్న, ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తారు ఆన్లైన్ DevOps బ్యాచ్? చేస్తా బ్రో. ప్రాజెక్ట్ అదే నేను యాక్చువల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం దాని గురించి. నెక్స్ట్ వీక్ ఎట్లయినా ఏమంటారు, యాన్సిబుల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా, అంటే లైక్ వీడియోస్ చేస్తున్నా, అయిపోయిన తర్వాత విల్ కనెక్ట్. హౌ కెన్ వి గెట్ ద జాబ్ ఇన్ లైనెక్స్ ఇన్ 1 month? How can we get the job in Linux in 1 month? And if you are learning everything in Linux, if you put your resume, you'll definitely get a job. Okay, so real time కావాలి అనుకుంటే Linux జాబ్ రెడీ కోర్స్ ఉంటుంది మన దాంట్లో. యూ గైస్ కెన్ గో ఫర్ దట్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ జాయిన్ ఆన్ October 9th. ఓకే, సో ఏవైతే ఆఫ్లైన్ కోర్స్ జరుగుతుందో, ఆఫ్లైన్ కోర్స్ జరుగుతుంది, అక్కడ జాయిన్ అయినా మీకు జాబ్ వస్తుంది. దేవా సార్, దేవా. I'm a fresher. I successfully completed AWS DevOps. Is there openings as a fresher to get a job? యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఇట్స్ వెరీ టఫ్. అంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్‌కి ఫ్రెషర్‌గా జాబ్ రావడం చాలా చాలా టఫ్ పార్ట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు, నేను చాలా అంటే లైక్ మీకు వీడియో చేసినప్పుడు, అంటే లైక్ మీరు నా వీడియోస్ చూస్తుంటే లాస్ట్ 2 వీక్స్ బ్యాక్ ఒక వీడియో చేసిన, మన వీడియోస్ చూడండి. సో హౌ టు గెట్ ఎ డెవాప్స్ జాబ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ అనేసి ఒక వీడియో చేసిన. ఓకే, సో ఆ వీడియో చేస్తే మీకు కంప్లీట్ పిక్చర్ వస్తుంది. ఓకే, సో అది మన వీడియోస్ లాస్ట్ వీక్‌లోనే చేసిన. ఆ వీడియో చూడండి, యూ విల్ గెట్ కంప్లీట్ పిక్చర్. We have practiced Linux. Okay, yeah, we have to practice, bro. DevOps project offline or online? Offline. ఓకే, సో కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అసలు నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందో లేదో. ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ బి కమింగ్ టు ది ఆఫీస్ యాజ్ అ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్. ఓకే, సో మీకు కంప్లీట్లీ ఒక డెవాప్స్ డెవలపర్ లాగా వస్తారనమాట. అంటే లైక్ మీరు ఒక నా ఆర్గనైజేషన్‌లో పని చేస్తున్నట్టు. ఓకే, సో విల్ బి కంప్లీట్లీ కమింగ్ యాజ్ అ డెవాప్స్ డెవలపర్ అండ్ ఐ విల్ బి టాకింగ్, యూ విల్ బి ఇంప్లిమెంటింగ్. ఓకే, సో నేను మాట్లాడతా, మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐఎమ్ స్పూన్ ఫీడింగ్ యూ గైస్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ విల్ బిల్డ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గో త్రూ. ఓకే, సో నేను ఒక కమాండ్ చెప్తే ఎల్ఎస్ కొట్టండి, కొట్టేసినాము. ఓకే, సో ఆ తర్వాత క్యూబ్స్ ఇటిఎల్ గెట్ పార్ట్స్ కొట్టండి, కొట్టేసినాను. ఓకే, సో ఆ తర్వాత యాన్సిబుల్లో ఒక టాస్క్ ఇచ్చిన, రాయండి, రాసేసినాం. అట్లా కాదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ మీకు ఆల్రెడీ డెవాప్స్ వచ్చు, మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే యు ఆర్ రెడీ టు డూ ది జాబ్, రైట్? మీరు జాబ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. ఐ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ వేర్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఐ నీడ్ డెవలపర్స్, యూ విల్ బి డెవలపింగ్ దాట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది అంటే నేను మీకు కంప్లీట్లీ రియల్ టైమ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎట్లా, రియల్ టైమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎట్లా రావాలి అనేది చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి డూయింగ్. ఇక్కడ సైన్ అన్న డెవాప్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ వి బాబు రెడ్డి. అర్థం కాలేదు బ్రో, అంటే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్. అన్న యు ఆర్ రియల్లీ గ్రేట్ ఫర్ లెస్ కోర్సెస్. థ్యాంక్స్. October 9 బ్యాచ్ కోర్సెస్ మళ్ళీ చెప్పండి. అదే బ్రో రాజ్, లైక్
లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్. ఓకే. సో, లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనము బ్యాచ్. కంప్లీట్‌లీ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, ఇందాకే లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ అనేది కూడా వీక్లీ 4 డేస్ ఉంటది. ఓకే. సో, మీకు లైనెక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ కావాలి అంటే, ఓన్లీ లైనెక్స్ కావాలంటే కూడా యూ గైస్ కెన్ జాయిన్ ఫర్ ఓన్లీ లైనెక్స్. ఓకే. లేదు ఇంకొకటేందంటే కంప్లీట్‌లీ డెవాప్స్. డెవాప్స్ మీకొచ్చుండాలి. ఇట్స్ లైక్ ఎ డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో, ఆహ్, నేనిప్పుడు చెప్పిన కదా స్టోరీ అంతా కూడా. సో, దట్ ఈస్ ది స్టోరీ. ఓకే. సో, యూ గైస్ కెన్ కమ్ డౌన్. ఓకే. సో, మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా 630 నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఈరోజు రేపు ఐ విల్ బి ఆహ్, అంటే లైక్ మీరు నా నంబర్‌కి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. 8639 నంబర్ ఉంటది డిస్క్రిప్షన్‌లో 8639 123675 ఉంది కదా! మీరు దానికి కూడా కాల్ చేయొచ్చు. 630 నంబర్ అయితే నేను ఆల్రెడీ పిన్ చేసి పెట్టినా ఇక్కడ. మీకు చాట్‌లో కనిపిస్తది పైన పిన్‌లో. యూ గైస్ కెన్ గెట్ థాట్. అన్న డెవాప్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ హాయ్ అన్న నేను డెవాప్స్ నేర్చుకున్నా ఇంటర్న్‌షిప్స్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎనీ ఛాన్స్? వెంకట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. యూ కెన్ కాల్ 630 నంబర్. ఇంటర్న్‌షిప్ గాకుండా నేను చెప్పిన ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ అని చెప్తున్నానో అందులో జాయిన్ అయితే యూ విల్ బి హావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా. లైక్ మీకొక మంచి ఐడియా వస్తది. ఏఐ అండ్ ఎంఎల్ ఆప్స్ వర్సెస్ డెవాప్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఈస్ దేర్ ఎనీ ఛాన్స్? ఆల్రెడీ డెవ్ ఎంఎల్ ఆప్స్ ఉంది కదా బ్రో. ఆల్రెడీ డెవ్ ఎంఎల్ ఆప్స్ ఉంది. డెవ్ ఏఐ ఆప్స్ ఉంది. ఓకే. సో, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ రైట్ నౌ. నేను ఇందాక చెప్పినా కదా! నేను చెప్పింది మీకు డెవ్ ఏఐ ఆప్సే. ఇందాక నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో కంప్లీట్‌లీ డెవ్ ఏఐ ఆప్స్ అన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ అంటే ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ మీ యూకే బేస్డ్, యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ మీకు అంటే బిగ్గర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్. ఐయామ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ టీసీఎస్ వాడు, విప్రో వాడు చిన్న చిన్న కంపెనీస్ తీసుకొని చేసేది కాదు. ఓకే. సో, ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ అమెజాన్.కామ్ లాంటిది లేకపోతే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ వాల్‌గ్రీన్స్ ఇలాంటివి గాని. ఓకే. సో, బిగ్గర్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అంటే ఇంటర్నల్‌గా జరుగుతున్నాయన్నమాట ఇవి. ఓకే. సో, ఇంటర్నల్‌గా ఆర్&డి టీమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు ఆల్రెడీ బిల్డ్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ గూడా. ఓకే. సో, దే ఆర్ ఆల్రెడీ బీన్ డూయింగ్ థిస్. ఓకే. సో, మనం ఏఐ ఆప్స్‌ని, ఎంఎల్ ఆప్స్‌ని సెపరేట్‌గా చూస్తలేం. ఓకే. సో, వెన్ వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎంఎల్ అండ్ ఏఐ వి ఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ థట్ విత్ డెవాప్స్. మీరు సెపరేట్‌గా ఏఐ, ఎంఎల్ ఆప్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ ఆన్ ఎ డేటా లెవెల్. ఓకే. సో, ఒక డేటా ఇంజినియర్ సైడ్ వచ్చే యాస్పెక్ట్స్‌లో మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే. సో, అది మనము ఫ్యూచర్‌లో చేయగలుగుతామా, చేయలేమా అనేది మన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని బట్టి. అంటే మనకి అది మన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో ఎప్పుడన్నా వచ్చిందనుకోండి డెఫినైట్‌లీ విల్ బి డూయింగ్ థట్. Hi sir, is AWS with Terraform have openings now? AWS with Terraform and also Azure with Terraform openings ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ప్రవీణ్. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా సరే వెనెవర్ యూ ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ది క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్. ఓకే. సో, క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్ అంటే డెఫినైట్‌లీ యూ నీడ్ టు హావ్ టెరాఫార్మ్. ఓకే. సో, మీకు టెరాఫార్మ్ లేకపోతే అసలు మనము క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్ అవ్వలేము. డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అస్సలే అవ్వలేము. ఓకే. సో, టెరాఫార్మ్, క్లౌడ్ లేకుండా యూ కెనాట్ బికమ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అండ్ ఆల్సో క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్. క్లౌడ్ ఆటోమేషన్ ఇంజినీర్ అనేది ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ డెవాప్స్ లాగా. ఓకే. సో, యూ హావ్ సెపరేట్ టీమ్స్ అండ్ ఆల్సో వితిన్ డెవాప్స్ టీమ్ దే షుడ్ నో దట్. ఎందుకంటే వాడు డెవలప్ చేసే స్టాక్ ఏదైతే ఉంటదో ఆ స్టాక్‌ని కూడా వాడు ఆటోమేట్ చేయాలి. క్లౌడ్ ఇంజినీర్ అంటే కంప్లీట్ వాడికున్న ప్రాజెక్ట్ స్టాక్ అంతా కూడా వాడు ఆటోమేట్ చేయాలి. ఓకే. నేను అందుకోసమని ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే క్లౌడ్ అనేది టెరాఫార్మ్‌తో క్లౌడ్ నేర్చుకోవడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ టెక్నాలజీ ఈస్ ఇన్. క్లౌడ్‌లో ఉండా, డెవాప్స్‌లో ఉండా, డేటా ఇంజినీర్ ఉండా. ఇప్పుడు డేటా ఇంజినీర్ అంటాం. డేటా ఇంజినీర్ అంటే వాడు మొత్తం కూడా అజూర్ డేటా ఇంజినీర్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా ఇంజినీర్, జీసీపీ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్. వెనెవర్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ క్లౌడ్ యూ నీడ్ టు ఆటోమేట్ థట్ రైట్. నేనిప్పుడు అజూర్ డేటా ఇంజినీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. అజూర్ డేటా ఇంజినీర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అంటే నేనిప్పుడు ఎళ్లి క్లౌడ్‌లోకెళ్ళేసి అజూర్ డేటాబ్రిక్స్ ఉంటది. ఓకే. సో, ఇట్లా ఈ సర్వీసెస్‌ని నేను లాంచ్ చేయాలి అంటే ఐ షుడ్ డెఫినైట్‌లీ ఆహ్, నీడ్ టు ఆటోమేట్ థట్ రైట్. నేను మాన్యుయల్‌గా అయితే చేయలేను గదా! ఓకే. సో, ఇట్స్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, మీకు అందుకోసమని ఓపెనింగ్స్
వచ్చినప్పుడు మీకు ఆటోమేషన్ పైన ఎక్కువ అనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు. అందుకోసమని నేను టెరాఫార్మ్ అనేది అంత అంత టైం తీసుకొని స్ట్రాంగ్‌గా చేయడానికి ట్రై చేసిన. అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్గర్ పిక్చర్. అంటే ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్‌గా ఎళ్ళేసి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్‌లో ఎళ్ళేసి నేను కంప్లీట్‌లీ స్టాక్ నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ మచ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇన్ టెరాఫార్మ్. టెరాఫార్మ్ గానివ్వండి, బాష్ గానివ్వండి, దీస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ లైక్ హౌ యూ థింక్ లాజికల్లీ. అంటే నేను లాజికల్‌గా ఎట్లా థింక్ చేస్తా అనే దాని పైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి. ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఎట్లా ఉంటదంటే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. ఓకే. ఈ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ ఉందిగా, ఈ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ లేకపోతే, ఇఫ్ దిస్ ఫైల్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్, యూ నీడ్ టు కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అని ఏదైనా రాసినా అనుకోండి నేను. ఓకే. ఇంకొక పర్సన్‌కి ఇంకొక ఐడియా రావచ్చు. ఓకే. సో, హి మైట్ బి థింకింగ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఓకే. సో, నేను ఎందుకు ఇట్లా రాయాలి? ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ లేదు అనేసి ఐ విల్ డూ సమ్ కంటెంట్. ఐల్ అపెండ్ సమ్ బూలియన్ వాల్యూ. ఒకసారి ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వాల్యూ పెడతా నేను. ఓకే. సో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఐ విల్ ఎగ్జిట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఐ విల్ గో ఆన్. సో, ఇట్లా లాజిక్ రాయాలని నేను అనుకుంటా. ఇంకో లాజిక్ రాయాలని ఇంకోడు అనుకుంటాడు. ఓకే. సో, హౌ యూ థింక్ లాజికల్లీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బాష్‌లో అయినా సరే, టెరాఫార్మ్‌లో అయినా సరే. ఓకే. సో నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. మీకు నేనిప్పుడు నా కోర్స్ మీరు టెరాఫార్మ్ విత్ అజ్యూర్ అండ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ చూసిర్రనుకోండి. వెనెవర్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. ఓకే. సో, అందుకోసమనే డెవాప్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు నేనిప్పుడు ఆఫ్‌లైన్ దాంట్లో ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే చెప్తున్నో అక్కడికొస్తే మీకు అర్థమైతది. అంటే లైక్ అరే! ఇది ఇంత టఫ్ ఉంటదా? లైక్ హౌ ఐ నీడ్ టు హ్యాండిల్ థిస్? హౌ ఐ నీడ్ టు గెట్ దోస్ వే అంటే లైక్ ఎట్లా నేను తీసుకురావాలి అవన్నీ? ఓకే. నేను ఎట్లా రాయాలి అనేది అప్పుడు మీకు అర్థమైతది. ఓకే. సో, దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ డూ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. శేఖర్ బ్రో మీరు డెవాప్స్ మీద ఎక్కువ చెప్తున్నారు బ్రో. కొంచెం ఫ్రెషర్స్‌కి క్లౌడ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడండి బ్రో. అదే శేఖర్ లైక్ సీ మన మెయిన్ కోర్ వచ్చేసి ఓకే. సో, డెవాప్స్. ఓకే. సో, నేను డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్ కాబట్టి ఐ టెండ్ టు టాక్ మోర్ ఆన్ డెవాప్స్. ఓకే. సో, ఫ్రెషర్స్‌కి క్లౌడ్ పైన ఓపెన్ నేను ఇందాక చెప్పిన ఆల్రెడీ. ఓకే. సో, ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ థట్. ఓకే. ఇఫ్ యూ హావ్ హర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో, వెనెవర్ యూ ఆర్ ఎ ఫ్రెషర్ మీరు ఫ్రెషర్‌గా అయ్యి వెనెవర్ యూ వాంట్ టు కమ్ ఇంటు థిస్ సైడ్. ఓకే. సో, క్లౌడ్ లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ లేకపోతే లైనక్స్. సో, మీకు యాక్చువల్‌గా ఏందంటే యూ విల్ హావ్ డిఫరెంట్ వేస్. సారీ. వెన్ ఐ యామ్ సేయింగ్ డిఫరెంట్ వేస్ మీకొకటి డెవలప్‌మెంట్ ఆప్షన్ ఉంటది. ఫ్రెషర్‌గా బయటికి రాగానే మీకు సి, సి ప్లస్ ప్లస్, జావా, డాట్ నెట్ ఇవి బాగా కనిపిస్తాయి. ఇంకోటి పైథాన్, ఫుల్ స్టాక్. ఓకే. సో, నోడ్ ఇవన్నీ గూడా ఏందంటే డెవలపర్స్. ఓకే. సో, వన్ ఆఫ్ ద డెవలపర్ యాస్పెక్ట్స్. ఫ్రెషర్‌కి బయటికి రావడానికి. ఇంకొకటేందంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అంటే లైక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేకపోతే మిడిల్ వేర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేకపోతే యూ వాంట్ టు బికమ్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ స్టాక్స్. అడ్మినిస్ట్రేటింగ్ అంటే యూ ఆర్ మేనేజింగ్ దెమ్. అంటే యూ ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ సంథింగ్ యాస్ సచ్. బట్ యూ ఆర్ మేనేజింగ్ దెమ్. ఓకే. సో, మేనేజింగ్ దెమ్ అన్నప్పుడు ఏందంటే మీకు స్క్రిప్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెనెవర్ యూ మేనేజ్ సంథింగ్. సో, ఐ వాంట్ టు రీబూట్ దిస్ సిస్టమ్ వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యూజ్ ఆర్ ఎల్స్ ఎవ్రీ మిడ్‌నైట్ ఇది నాకు స్టాప్ అయిపోవాలి. ఎవ్రీ మిడ్‌నైట్ నాకు బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఇట్లాంటియన్నీ కూడా అడ్మినిస్ట్రేటర్ జాబ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. ఓకే. సో, ఇదొక ఆప్షన్ ఉంటది మీకు. డెవలప్‌మెంట్ ఒకటి, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒకటి. ఇంకొకటేమంటే కంప్లీట్‌లీ టెస్టింగ్ సైడ్ ఉంటది. ఓకే. సో, వెనెవర్ ఐ యామ్ సేయింగ్ అబౌట్ టెస్టింగ్ సైడ్ మీకు కంప్లీట్‌లీ టెస్టింగ్ యాస్పెక్ట్స్ అంటే లైక్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్, సెలీనియం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. ఓకే. ఇదొక స్టాక్ ఆప్షన్. ఇంకొకటి కంప్లీట్‌లీ డేటా సైడ్. ఓకే. సో, వెనెవర్ ఐ యామ్ టాకింగ్ అబౌట్ డేటా సైడ్ యూ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. అగైన్ మీకు డేటా సైన్స్ గానివ్వండి, మెషిన్ లెర్నింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఈ అనలిటిక్స్ టూల్స్, డిజిటల్ అదేమంటారు డిజిటల్ సైన్స్. ఓకే. సో, ఇవన్నీ కూడా డేటా సైడ్ అంటే అనాలిసిస్ అండ్ డేటా అనేది మీకు మళ్ళీ ఒక స్టాక్. అంటే మీకు కంప్లీట్‌లీ 4 పిక్చర్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే లైక్ వెనెవర్ యూ కమింగ్ ఔట్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ అండ్ యూ వాంట్ టు చూజ్ ఐటీ. ఓకే. సో, లేదు మీరు ట్రిపుల్ ఈసీ సైడ్ ఉన్నారు అంటే అగైన్ అక్కడ మీకు వీఎల్ఎస్ఐ గానివ్వండి, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ గానివ్వండి. ఓకే. సో, అంటే హైయర్ పార్ట్ చెప్తున్నా నేను. ఓకే. సో, నాట్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్‌ఫార్మర్సో లేకపోతే చిన్న ఎలక్ట్రానిక్సో, ఐఓటీయో అది నేను మాట్లాడతలేను. ఓకే. సో, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అగైన్ అది కూడా ఆప్షన్ ఉంది మీకు. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐయామ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. బట్ యూ హావ్ అన్ ఆప్షన్. బట్ మీరు ఇటు సైడ్ వచ్చి
కంటెంట్ వింటున్నారు కాబట్టి సో ఐ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ దీస్ 4 థింగ్స్. ఓకే. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ విఎల్ఎస్ఐ అండ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా నేను మాట్లాడట్లేదు. ఓకే. సో ఈ 4 ఎంటిటీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. సో దీంట్లో మీరు ఏది చూస్ చేసుకుంటారు యాజ్ అ ఫ్రెషర్? ఇప్పుడు మీరు క్లౌడ్ అడిగినారు. ఓకే. సో క్లౌడ్‌లో మీకు క్లౌడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఉంటది, క్లౌడ్ డేటా ఇంజినీర్ ఉంటది, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటది. యాజ్ అ ఫ్రెషర్‌గా మీకు ఏది వర్కౌట్ అయితదంటే టోటల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ అంటే లైక్ మీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటది. ఓకే. సో లైక్ హౌ యూ సీ థింగ్స్. నేను నాకు అసలు డెవలప్‌మెంట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నేను అసలు డెవలప్ చెయ్యను. ఓకే. సో నాకు అంటే లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బికమ్ ఎ కోర్ డెవలపర్ అన్నప్పుడు యూ హావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లేకపోతే డేటా ఇంజినీర్. ఓకే. సో అంటే అనాలిసిస్ సైడ్ మీకు ఎంతంటే ఓన్లీ పైథాన్ వస్తే సరిపోతది. ఆర్ ఏదైనా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ వస్తే సరిపోతది. నాట్ యాస్ ఎ కోర్ డెవలపర్ కాకుండా, ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్‌మెంట్ కాకుండా సో మీకు ఇటు సైడ్ రావచ్చు. ఓకే. సో ఓపెనింగ్ సైడ్ చూసుకున్నారనుకోండి యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్‌గా మీకు క్లౌడ్ ఇంజినీర్‌కి ఆర్ డెవలపర్‌కి, టెస్టింగ్ ఇంజినీర్‌కి, డేటా ఇంజినీర్‌కి అందరికి కూడా అన్నిటికి కూడా ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. బట్ వాట్ యూ ఆర్ చూసింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇక్కడ నేను డెవాప్స్ అన్నానుకోండి ఇట్ డజంట్ వర్క్ ఫర్ యూ. ఓకే. సో యాస్ ఎ ఫ్రెషర్‌గా డెవాప్స్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. ఎందుకంటే దాని యాస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్. బట్ యూ కెన్ గో ఫర్ ద క్లౌడ్ ఇంజినీర్. అంటే లైక్ బేసిక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పోవచ్చు. సపోర్ట్ ఇంజినీర్‌గా ఎళ్ళొచ్చు. ఆహ్, డెవలపర్‌గా ఎళ్ళొచ్చు. అంటే లైక్ మీకు లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ లేకపోతే ఇఫ్ యూ నో బేసిక్స్ ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవలపర్ కింద ఎళ్ళొచ్చు. ఆర్ అజూర్ డెవలపర్ కింద ఎళ్ళొచ్చు. జీసీపీ డెవలపర్ కింద ఎళ్ళొచ్చు. లేదు నేను టెస్టింగ్ సైడ్ ఎళ్దాం అనుకుంటున్నా. నాకంత డెవలప్‌మెంట్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. టెస్టింగ్ సైడ్ వచ్చిన ఆటోమేషన్‌లో మీకు అంటే బేసిక్ ఆటోమేషన్ మాట వస్తుంది అంటేనే మీకు స్క్రిప్టింగ్ అనేది రావాలి. బేసిక్ అయితే రావాలి బ్రో. బేసిక్ మీకు నాకు ఇంత కూడా నేను డెవలప్ చేయను అనుకుంటే ఐటీకి రావద్దసలు. ఓకే. సో డెఫినైట్‌లీ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ పైథానో, బాషో, నోడ్ జేఎస్ ఏదైనా ఒకటి ఖచ్చితంగా ఉంటది. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు టెస్టింగ్ సైడ్ ఎళ్ళాలనుకుంటే లేదు లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ నాకసలు ఈ గొడవలే వద్దు. నాకు 24/7 జాబ్ అయినా పర్వాలేదు. నేను లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌గా జాబ్ జేసుకుంటా. నాకు ఫస్ట్ ఎంట్రీ గావాలి. చాలా ఈజీ ఎంట్రీ. అంటే లైక్ ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ది ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ అన్నప్పుడు మీరు లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గూడా చూజ్ జేసుకోవచ్చు. అట్లా లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్‌కెళ్తున్నప్పుడు డెఫినైట్‌లీ యూ షుడ్ హావ్ బాష్ ఫ్రెషర్‌గా అయితే. ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటది. మీకొక 3 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందనుకోండి. డెఫినైట్‌లీ అగైన్ యూ నీడ్ టు హావ్ యాన్సిబుల్. మళ్ళీ మీకు క్లౌడ్ రావాలి. క్లౌడ్‌తో పాటు టెర్రాఫార్మ్ రావాలి. టెర్రాఫార్మ్‌తో పాటు కంటైనర్స్ రావాలి. కంటైనర్‌తో పాటు క్యూబర్నెటిస్ రావాలి. సో, ఇవన్నీ గూడా మళ్ళీ యాడ్ ఆన్ అయితాయన్నమాట. ఓకే. సో, టోటల్లీ డిపెండ్స్. ఓకే. సో, ఫ్రెషర్‌కి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో, ఏ ఫ్రెషర్‌కైనా గాని ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏది చూజ్ చేసుకుంటున్నారనేది మీరు ఇంపార్టెంట్. డెవాప్స్ పనికిరాదు. డేటా ఇంజినియర్ అనేది పనికిరాదు. పనికిరాదు అంటున్నాను అంటే మీరు ఫ్రెషర్‌గా మీరు డెవాప్స్‌కొచ్చి 8 నెలలు ట్రైన్ అయ్యి, 8 నెలల తర్వాత జాబ్ ట్రై జేసి, మళ్ళీ అదొక 3 నెలలు పట్టిందనుకోండి. 1 ఇయర్ దాటిపోతది. ఓకే. ఎప్పుడైనా సరే వితిన్ 1 ఇయర్ స్పాన్‌లో ఫ్రెషర్‌గా జాబ్ కొట్టడం చాలా ఇంపార్టెంట్. 1 ఇయర్ దాటింది అంటే మీ జూనియర్స్ ఫ్రెషర్స్ అయితారు. అంటే మీ జూనియర్స్ మార్కెట్‌లోకొచ్చేస్తారు. సో, అదెప్పుడు గూడా చేయకండి. ఓకే. సో, ట్రై టు గెట్ ఇంటూ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఫస్ట్. చాలా మందేంటంటే ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నప్పుడే నాకు 20,00,000 జీతం గావాలి. 10,00,000 జీతం గావాలి. అసలు అట్లాంటి యాస్పెక్టే పెట్టుకోవద్దు ఫ్రెషర్‌గా ఉన్నప్పుడు. ఫ్రీగా అయినా చేయమంటాను నేనైతే. ఫ్రీగా అయినా సరే చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే. సో, థిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఫ్రెషర్స్. ఓకే. ఫ్రెషర్స్ గురించి నేను చాలా సార్లు మాట్లాడినా. ఓకే. సో, నౌ ఐ హావ్ గివెన్ యూ మోర్ బిగ్గర్ పిక్చర్. లేదు నాకు డెవాప్సే నేర్చుకోవాలి ఫ్రెషర్‌గా అంటే ఫ్రెషర్‌కి జాబ్ వస్తదా అనేది వీడియో చేసిన 2 వీక్స్ బ్యాక్. ఆ వీడియో చూడండి మీకు క్లియర్‌గా అర్థమైతది. I have one doubt, bro. Why the source code is copied in .sh? అర్థం కాలేదు రంజిత్. లైక్ ఎక్కడ సోర్స్ కోడ్? ఏం సోర్స్ కోడ్ అంటారు మీరసలు? వై ఇట్ ఈస్ కాపీడ్ ఇన్ .sh? .shలో ఏం కాపీ చేయము సోర్స్ కోడ్ ఇప్పుడు. .sh అనేది ఇట్స్ జస్ట్ షెల్ అంటే ఇది షెల్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్తున్నాం అంతే. .sh అని పెడుతున్నాం అంటే. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ మూవ్ ఎవ్రీథింగ్ యాస్ sh. ఓన్లీ లైనక్స్ మీద జాబ్స్ ఉంటాయా సార్? లైక్ మీరు లింక్డ్ఇన్‌లోకెళ్ళి కొట్టండి లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ జాబ్స్. డ్యూరేషన్ పీరియడ్ దినేష్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అయితే నేను చెప్పిన ఆల్రెడీ ఇందాక 2 మంత్స్ అనేసి. ఓకే. సో,
దట్ విల్ బి 2 to 3 months. ఓకే. సో టోటలీ డిపెండ్స్. లైక్ మీకు జాబ్ వచ్చే వరకు నేను చూస్తాను, జాబ్ వచ్చే వరకు కూర్చుంటాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఏమంటారు ఎబిలిటీ టు కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో నేనైతే కంప్లీట్ గైడెన్స్ ఇస్తాను మీకు. ఓకే. సో హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ ది జాబ్స్ అంటే లైక్ ఎంత ఫాస్ట్‌గా జాబ్ తెచ్చుకుంటే అంత మంచిది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ మై ఇంటెన్షన్. డెవాప్స్ మీద జాబ్ క్రాక్ చేశా. బట్ పెర్ఫార్మన్స్ లేదని టర్మినేట్ చేశారు బ్రో. జాబ్ క్రాక్ పెర్ఫార్మన్స్ లేదు అంటే లైక్ నాట్ ష్యూర్ బ్రదర్. లైక్ అంటే లైక్ మీరు ప్రాక్సీ ఏమని చేసిర్రా? లేకపోతే డైరెక్ట్ మీరే అటెండ్ అయ్యిర్రా? మీరే అటెండ్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ చెప్తున్నాను. మీరే అటెండ్ అయ్యి మీరు కంప్లీట్‌గా నేర్చుకొని ఎవ్వరి హెల్ప్ లేకుండా ఓకే. సో మేనేజర్ గాని మేనేజ్ చేయడమో, లేకపోతే టెక్నికల్ టీమ్‌ని మేనేజ్ చేయడము, బ్యాక్ డోర్ ఎళ్ళడము, సపోర్ట్ లేకుండా ఎళ్ళడము అంటే ప్రాక్సీ లేకుండా ఎళ్ళడము చేస్తే 98% సర్వైవ్ అవ్వచ్చు. నో డౌట్ ఇన్ థట్. మీరెక్కడైనా మానిప్యులేట్ జేసి ఓకే. మేనేజర్‌నో లేకపోతే టెక్నికల్ రౌండ్ జేసేవాడినో, బ్యాక్ డోర్స్ చేయడమో, లేకపోతే ప్రాక్సీ జేయడము చేస్తే 98% మీరు సర్వైవ్ అవ్వడం కష్టం. ఓకే. సో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటది రెండిటికి. ఓకే. సో కానీ మీరే కష్టపడి నేర్చుకొని ఎక్కడ మానిప్యులేషన్స్ లేకుండా మీకు జాబ్ కొట్టి టర్మినేట్ అయినారు అంటే చాలా రేర్ కేసెస్. ఓకే. సో యూ మైట్ అంటే లైక్ మీరు చెప్పింది వాడి అంటే లైక్ ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు వాడికి అర్థం అవ్వాలి. ఓకే. సో ఆబ్వియస్‌లీ లైక్ హి షుడ్ నో లైక్ వాట్ యూ నో, వాట్ యూ డోంట్ నో అనేది. లేదు అంటే లైక్ యూ మైట్ హావ్ నాట్ మేనేజ్డ్ వెల్ వెన్ యూ హావ్ వెంట్ ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అంటే లైక్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ లక్ థింగ్ అంతే. అది మనం అంతా దాని గురించి ఇది అనేసి ఎక్కువ మాట్లాడడానికి కూడా ఉండదు. ఓకే. సో విల్ సీ లైక్ అంటే లైక్ ట్రై టు జాయిన్ అస్. ఓకే. సో లేదంటే ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఆల్వేస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. అంటే లైక్ మీకు సీకేఎస్‌కెళ్ళినప్పుడు ఏంది అంటే లైక్ జనరల్‌గా మనము ఆర్గనైజేషన్‌లో వర్క్ చేస్తామనుకోండి. ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డైలీ లైఫ్. సీకేఎస్ అనేది ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మనం నెట్వర్క్ ప్రాక్సెస్ గురించి గానివ్వండి, నెట్వర్క్ పాలిసీస్ గురించి గానివ్వండి, ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటాం గదా! ఇదంతా కూడా పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డైలీ లైఫ్. అంటే మనం రోజు డే ఇన్ డే అవుట్‌లో చేసేటియి. కాకపోతే వీడేం చేస్తాడంటే నేను అదే చెప్తా కదా! వీడు ఏం చేస్తాడంటే సీకేఏడి, సీకేఏ, సీకేఎస్ అని ఎందుకు డివైడ్ చేస్తాడంటే వాడికి సర్టిఫికేషన్స్ డబ్బులు కావాలి. ఓకే. సో దట్ ఒక్కొక్క సర్టిఫికేషన్ ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ డబ్బులొస్తాయి కాబట్టి దే విల్ డివైడ్ దట్. ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో కూడా అంతే కదా! ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో మీకు ప్రాక్టీషనర్ అంటాడు. తర్వాత ఆర్కిటెక్ట్ అంటాడు. డెవలపర్ అంటాడు. డేటా ఇంజినీర్ అంటాడు. ఇన్ని సర్టిఫికేషన్‌లు ఎందుకు పెట్టారంటే డబ్బుల కోసం. ఓకే. సో బికాస్ ఆల్ థీస్ సర్వీసెస్ హావ్ దేర్ ఓన్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. కాపోతే డైలీ జాబ్‌లోనే ఉంటాయి అవన్నీ. మనం చేసే డైలీ జాబ్‌లోనే ఉంటాయి అవన్నీ గూడా. కాపోతే వాడు అట్లా డివైడ్ చేసాడన్నమాట అంతే. నేను అదే చెప్తా ఇప్పుడు యుడెమీలోకెళ్లారనుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందాక మనం టెక్ వరల్డ్ విత్ నానా గురించి కూడా మాట్లాడాం. ఓకే. అంటే వీళ్ళేంది అంటే సీకేఏ, సీకేఏడి, సీకేఎస్ అని 3 కోర్సులు క్రియేట్ చేస్తారు. 3 కోర్సులు క్రియేట్ చేసి ఒక్కొక్క కోర్స్ పైన 500, 500, 500 లేకపోతే 1000, 1000, 1000 అట్లా పెడతారు. యుడెమీలో అయినా సరే. మీరు యుడెమీలోకెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది ఏందంటే, అబ్బా! ఇంత తక్కువలో చెప్తున్నారు కదా! 500లో అనుకుంటాం గానీ, కంప్లీట్ కంటెంట్ ఎవడు చెప్పడు. కుబర్నెటిస్ అంటే 3 కోర్సులు పెడతాడు వాడు. 3000 తీసుకుంటాడు. ఓకే. అది మనకేంది అంటే సైకలాజికల్ ఏమనిపిస్తదంటే ఓకే. ఇప్పుడు మొహమ్మద్ ముంషద్ ఉన్నాడు. మొహమ్మద్ ముంషద్ ఏం చెప్తాడంటే చాలా బేసిక్ చెప్తాడు. డాకర్ గానివ్వండి, మీకు కుబర్నెటిస్ గానివ్వండి, బేసిక్స్ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ దాంట్లో. వాళ్ళేందంటే ల్యాబ్స్ పెట్టేసి, ఎన్హాన్స్‌మెంట్ చేసి ఓకే. సో, అట్లా వాళ్ళేందంటే డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఒక్కొక్క దానిపైన చిన్న పీసెస్ కింద పెట్టేసి. అంతేగాని అంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమి ఉండదు సర్టిఫికేషన్స్‌లల్ల. బట్ డెఫినైట్‌లీ ఇట్ విల్ వర్క్ ఔట్. అంటే లైక్ సీకేఏ తర్వాత సీకేఎస్ నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటే మాత్రం మీకు అర్థమైపోతది. అరే! ఇది మనం ఆల్రెడీ చేస్తుందే కదా! అనేసి. లేదు మీరసలు కుబర్నెటిస్‌లో ఇంకా వర్క్ చేయట్లేదు అంటే డెఫినైట్‌లీ యూ విల్ సీకేఎస్ నేర్చుకోండి. మీకెక్కువ ఐడియా వస్తది. ఓకే. సో, మీకెక్కువ స్కోప్ వస్తది కుబర్నెటిస్ పైన. దినేష్ ఓన్‌గా క్రాక్ చేసా స్టార్టప్ కంపెనీలో డెవాప్స్ నేనొక్కడిని. ఓకే. ఒక్కడినే ఉండేనా? ఓకే. ఒక్కడే ఉంటే కూడా ప్రాబ్లమ్ బ్రో. ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏది చేయాలన్నా గాని నీ ఐడియాతో నీ బేసిక్ థింగ్ ఇది ఇన్‌స్టింక్ట్‌తో చేయాలి. అది నీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లేనప్పుడు నువ్వు చేయడానికి కష్టమైతుంది. ఎవరైనా ఒక ఇద్దరు, ముగ్గురు ఉంటే
వాళ్ళతో పాటు అరే! ఇట్లా చేస్తాం, ఇట్లా చేస్తుండే, ఇట్లా చేయాలి అన్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఐడియా వస్తుంది. ఓకే. సో, యాహ్! ఫ్రీ సోర్స్ ఫర్ డెవాప్స్ రియల్ బాక్స్ ఆఫీస్. డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ యూట్యూబ్‌లో ఉంది బ్రో మనది. కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ మీకేది కావాలంటే అది. మన ఛానెల్‌లో వెతికితే మీకు దొరకంది ఏది ఉండదు. డెవాప్స్‌కి సంబంధించి, క్లౌడ్‌కి సంబంధించి, లైనక్స్‌కి సంబంధించి కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్ అన్నీ మన దాంట్లో. డెవాప్స్ బేసిక్ సర్టిఫికేట్. డెవాప్స్‌కి అంటే బేసిక్ సర్టిఫికేట్ ఏం లేదు. లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ టెరాఫార్మ్, యూ కెన్ గో ఫర్ క్యూబర్నెటీస్, యూ కెన్ గో ఫర్ లైనక్స్, యూ కెన్ గో ఫర్ క్లౌడ్. ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఆ సర్టిఫికేట్ చేయడం. కంప్లీట్ డెవాప్స్ అని ఒక సర్టిఫికేషన్ అయితే లేదు. Money, Jay garu, hope you are doing great. Is it okay to talk to you personally or a phone call? Please let me know in your free time. And if you can share your number, that would be great help. Description లో ఉంటది బ్రో నాది 8639. మీరు 2:30 కాల్ చేయొచ్చు ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ లుక్సమ్. సారీ లుక్సమ్. నవీన్ బ్రో ఎప్పుడు 4 ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది. ప్రయర్ 19 వరకు వర్కింగ్ ఇన్ జిఐఎస్ మ్యాప్స్ వాస్ గివింగ్ అటెంప్ట్స్ మిస్ అయ్యాయి. Down in a few months, learned OTM, tried but again missed it. Please guide me. Yes, slow second half experience is essential of experience. అది మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోవడంలో అది మీరు పెట్టుకొని మీరు దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. కాకపోతే లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ యూ హావ్ డన్ అంటే లైక్ డెవాప్స్ సైడ్ చూస్తున్నారా? లెర్న్డ్ ఓటీఎం. ఓటీఎం ఏంది? నాట్ షూర్ అండి. ఓటీఎం ఏదో ఐడియా లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ లెర్న్ అంటే లైక్ మీరు ఏదైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందో మీరు ఏదైతే ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేసినారో అది మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ కన్వర్ట్ థట్. ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. గ్యాప్ అయితే ఫిల్ చేయాల్సిందే బ్రో. లైక్ మనం ఇక దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. ఓకే. సో, యూ నీడ్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. లేదు మీకు ఈ మంత్ నుంచి పేరోల్స్ రన్ చేయాలి నేను 6 మంత్స్ వరకు నేను ఆహ్, టు బి ఆన్ ఎ సేఫర్ సైడ్ ఒక 60-70% సేఫర్ సైడ్ ఉండాలి అనుకుంటే ఒక 6 మంత్స్ పేరోల్ రన్ చేయించుకోవాలి. రన్ చేసుకొని ఆ కంపెనీ నేను 6 మంత్స్ నుంచి ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నా అనేసి ఆ పేరోల్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు మీరు. ఓకే. సో, థట్ యూ కెన్ డూ. థాంక్ యూ మనీ. కిల్లర్ విన్ ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో డెవాప్స్‌లో సక్సెస్ రేట్ ఎంత? ఫేక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌తో డెవాప్స్‌లో సక్సెస్ రేట్ అంటే టోటల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ బ్రదర్. సో, ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అంటే సర్టిఫికేట్ దొరుకుతదా అనేది సెకండరీ థింగ్. నువ్వు టెక్నికల్‌గా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు అనేదే ప్రైమరీ థింగ్. ఓకే. ఫస్ట్ నువ్వు టెక్నికల్‌గా స్ట్రాంగ్ ఉంటే, ఇప్పుడు నువ్వు మార్కెట్‌లోకి పోతే డెవాప్స్‌లో 60-70% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ద డెవాప్స్ ఆర్ విత్ ది ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్. నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా. 2020 నుంచి 2023 వరకు 70% ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ హైర్డ్ ఇన్ ది డెవాప్స్ ఆర్ విత్ ది సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్సే. అప్పుడు నువ్వు చెప్పు సక్సెస్ రేట్ ఎంతుందనేది? సక్సెస్ రేట్ అనేది ఎప్పుడొస్తది? వెన్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ది టెక్నికల్. మీరు టెక్నికల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో దాన్ని బట్టి ఆ సక్సెస్ రేట్‌ని మనము అనాలిసిస్ చేయగలుగుతాం. ఓకే. సో, వేర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ థట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ ఎనీ పేరోల్స్ దెన్ యూ విల్ బి ఆన్ సేఫర్ సైడ్. సేఫర్ సైడ్ అంటే 100% ఎక్కడ సేఫర్ సైడ్ ఉండదు. 60% ఆఫ్ 70% ఆఫ్ టైమ్ 6 మంత్స్ మీరు పేరోల్ రన్ చేసుకుంటే సేఫ్. 1 ఇయర్ వరకు రన్ చేసుకుంటే ఒక 80% వరకు సేఫ్. ఓకే. సో, ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని పేరోల్స్ రన్ చేయించుకోండి. ఓకే. సో, ఇట్స్ నాట్ థట్ పేరోల్స్ రన్ చేసి 100% సేఫ్ ఉండము. ఓకే. సో, అక్కడ కూడా మీకు కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. మీకు ప్రీవియస్ గానివ్వండి, ఆ ప్రీవియస్ గానివ్వండి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. గ్యాప్ ఫిల్ చేయాల్సిందే నవీన్ అదే చెప్పినాను. కరెంట్‌లీ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఇన్ బీఏ. ఓకే. సిన్స్ 10 ఇయర్స్ ఆపరేషన్స్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్. డెఫినెట్‌లీ లైక్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మీరు కంప్లీట్‌గా మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏందంటే నేను ఇప్పుడు కంప్లీట్‌లీ ఆపరేషన్ సైడే ఉన్నా. నేను ఇప్పుడు డెవాప్స్‌కి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నా. నన్ను హైర్ చేయండి అంటే హైర్ చేయరు.
యూ నీడ్ టు సే దట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 5 years లాస్ట్ 4 years నేను డెవాప్స్లో చేస్తున్నా, ఐ వాంట్ టు మూవ్ అంటే మీరు అప్పుడు యూ కెన్ మూవ్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్. గుడ్ డిసిషన్ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్ బ్రదర్. అంటే లైక్ అది ఎంత మీరు ఎంత టెక్నికల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అది మీకు గుడ్ డిసిషన్ అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వెన్ యూ మూవ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ టు డెవాప్స్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ హైక్. మీకు మంచి హైక్ వస్తుంది. 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి విల్ గెట్ అ వెరీ గుడ్ హైక్ యాక్చువల్గా. లైక్ మీకు మంచి జంప్ వస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ మీరు సర్వైవ్ అవుతారా లేదా అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ స్కిల్స్ వాట్ యూ ఓన్. మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ మీరు ఎట్లా ఓన్ చేస్తారో దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనేది టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. డెవాప్స్లో ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్తో ఫేక్ పెట్టచ్చు బ్రో. మీకు ఇప్పుడు మీ పాస్అవుట్ని బట్టి ఉంటుంది బ్రదర్. అది ఎంత ఎప్పుడు పాస్అవుట్ అయ్యారు దాన్ని బట్టి మీరు పెట్టుకోవచ్చు. డ్యూరింగ్ విచ్ డేస్ కుడ్ వి కాంటాక్ట్ ఇన్ పర్సన్? సాటర్డే సండే. ఓకే, సో మోస్ట్లీ సాటర్డేస్ కాల్ పిక్ చేస్తాను. ఓకే, సో యా సాటర్డేస్ అయితే మోస్ట్లీ ఐ పిక్ యువర్ కాల్స్. If you want to call me today, you can call me after 2:30. So 2:30 lunch అయిపోయిన తర్వాత you can call me. ఓకే గైస్, సో దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్నాను 630 నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఓకే, సో హీ విల్ గైడ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్ కోర్సెస్ అయితే వీఆర్ స్టార్టింగ్ లైనెక్స్ అండ్ యాన్సిబుల్ అండ్ ఆల్సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే లైక్ ఐ సేడ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ అ కంప్లీట్ యూ ఓన్ ఇట్. అంటే లైక్ మీరే ఓన్ చేస్తారు అనమాట కంప్లీట్గా. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్కి కంపెనీస్ ఎంత పే చేసేవి? 3x3 అంతే 9. అంటే లైక్ దట్ ఈస్ మ్యాక్స్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో 2020 అప్పుడైతే 12 కూడా ఇచ్చినారు. ఓకే, సో రైట్ నౌ ఇట్స్ 9, 8, 9. ఓకే, సో మీరు వెళ్ళేటప్పుడు యూ నీడ్ టు గో విత్ 5 అట్లా పెట్టుకొని వెళ్ళండి. 7 అంటే ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్తే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళినారు అనుకోండి, 3 years పెట్టుకున్నప్పుడు 5 lakhs ఉందని చెప్పండి. whenever you are jumping, just say like you need 7 to 8 lakhs. కైరా వరుణ్ బ్రో కోర్స్ డ్యూరేషన్ అదే చెప్పినా బ్రో. కోర్స్ డ్యూరేషన్ లైనెక్స్ ప్లస్ యాన్సిబుల్ 2 months. 2 months అంటే లైక్ వీక్లీ 4 days. అది లైక్ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ కమ్స్ అరౌండ్ 45 days. డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ till you complete that project. Okay, so most of the time it will be 3 to 6 months. 2 to 3 months అని చెప్పిన. ఓకే, సో మీరు లేదు నేను వస్తాను ఏడ్చుకుంటా అంటే ఇట్స్ టోటల్ యువర్ కాల్. డెవాప్స్కి ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి. ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మీకు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ 4GB ఎనఫ్ బ్రో. అంటే లైక్ 4GB ర్యామ్ ఉంటే చాలు. కాకపోతే ఏంటంటే 8GB ఈజ్ వెరీ గుడ్. అంటే 8GB ర్యామ్తో మీకు ఈజీగా, అంటే మనం ఎక్కువ క్లౌడ్ సైడ్ ఫోకస్ చేసినాం అనుకోండి, మీకు 8GB ర్యామ్ ఉంటే ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, సో యా దట్స్ ఇట్ గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వెరీస్ కాల్ టు దిస్ నంబర్, పిన్ చేశాను 630-559-8849, or else you guys can call me in the weekends, mostly Saturday, 8639123675. ఫీ అదే బ్రో దినేష్, మీరు 630 నంబర్ కాల్ చేస్తే మీకు నంబర్ తీసుకుంటారు, మీకు ఫీ చెప్తారు ఎంత అని. ఇంకా మేము డిసైడ్ చేయలేదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ ఫీజ్ అయితే ఇంకేం డిసైడ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి అంటే లైక్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ ఎంత అనేది నాకే చెప్పలేను ఇంకా. లైనెక్స్ అయితే ఓన్లీ లైనెక్స్ అయితే వీఆర్ గోయింగ్ విత్ 9,000. ఓకే, సో ఓన్లీ లైనెక్స్ విత్ యాన్సిబుల్ అంటే ఇట్ విల్ గో అరౌండ్ 13,000 to 14,000. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫీజ్ వాట్ వీఆర్ థింకింగ్. ప్రాజెక్ట్కి అయితే ఇంకేమి డిసైడ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి వెరీ అంటే లైక్ అఫోర్డబుల్లోనే చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ కమింగ్ టు అండ్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ యువర్ ఏమంటారు డే ఇన్ డే అవుట్ లాగా. మీరు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అవుతున్నప్పుడు మీరు డైలీ జాబ్ ఏం చేస్తారు అనేది వాళ్ళకి చెప్పేయచ్చు. మనం ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఏం చేస్తామో అది ఇది నా డైలీ జాబ్ అనేసి చెప్పేది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి. సిలబస్ దేనికి బ్రో? సిలబస్ అంటే దేనికి కిల్లర్? లైక్
you're talking about Linux based Ansible, we'll produce that content. Project అయితే is own no syllabus kind of, okay, మీకు already DevOps వచ్చి ఉండాలి. So it is like you'll be combining all the Terraform, Ansible, Kubernetes with GitLab. GitLab అయినా Jenkins అయినా, okay, so whichever you are comfortable. నేను అదే చెప్తున్నా దినేష్, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్, ఇప్పుడు మనం DevOps ప్రాజెక్ట్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ కోర్స్ అంటే లైక్ టూల్స్ వచ్చి ఉండాలి, ఓకే, సో ఇట్స్ ఓన్లీ లైక్ యూ విల్ బి కమింగ్ టు లాంచ్ ది ప్రాజెక్ట్స్. రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఏమైనా చేసేది యాక్చువల్లీ. ఓకే గైస్, దట్స్ ఇట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ లైక్స్ కొట్టండి ఎవరైతే చూస్తున్నారో. అండ్ ఆల్సో టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది, ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఇన్స్టాల్ దట్ యాప్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ఆల్ ది కోర్సెస్ దేర్. 10 years operations అంటే మీరు డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ 4 to 5. ఫేక్ అవసరం లేదు, ఫేక్ అన్నదని లేదు, అంటే ఫేక్ అంటే ఫేక్ సర్టిఫికేట్ అయిపోతుంది. ఫేక్ ఏం లేదు, లైక్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ జెన్యున్ ఎక్స్పీరియన్స్, దాన్ని మీరు కన్వర్ట్ చేస్తున్నా అంటే నేను 5 years నుంచి డెవాప్స్లో పనిచేస్తున్నా అని చెప్తారు అంతే, ఓకే. ఇట్స్ నాట్ అ ఫేక్ సర్టిఫికేట్, ఇట్స్ నాట్ అ ఫేక్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓకే. You already have the experience, but you're converting that into a DevOps technology. You're moving your tech skill. Okay, yeah, that's it, guys. Have a great day. Bye.